Everyone, welcome to the 2024 Human Rights Day celebration, organized by the Tamil Information Center. I am Subhamagisha Bharatarasa, and this is Dilekshan Manoharajan, and we are truly delighted to be your host for this significant occasion. சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் 2024 ஆண்டிற்கான நிகழ்வுகள் தமிழ் தகவல் நடுவத்தின் ஏற்பாட்டிலே இந்த மண்டபத்தில் இடம்பெற காத்திருக்கின்றது. இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவரையும் நாங்கள் இந்த இடத்திலே வருக என வரவேற்றுக் கொண்டு இந்த நிகழ்வினை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் டிலக்ஷன் மனோரஞ்சன் என்னுடன் இணைந்து சுபமகிஷா வரதராசா அவர்களும் இந்த நிகழ்வினை தொகுத்து வழங்குவதற்காக காத்திருக்கின்றோம். According to the rich tradition of Tamil culture, the light is a symbol of positivity and success. Therefore, all auspicious events are inaugurated with lighting the traditional lamp. We kindly invite our distinguished guest, Councillor Jayashana Rahman Islam, to ceremonially inaugurate this event by lighting the lamp. We also invite our distinguished guest, Councillor Graham Williamson, to join the lighting the lamp, please. தமிழர்களின் பாரம்பரியமாக நாங்கள் ஒரு நிகழ்வினை தொடங்குவதற்கு முன்னர் ஒளியேற்றி அந்த நிகழ்வினை உயிரூட்டி அந்த நிகழ்வினை ஆரம்பிப்பது வழமை. அதன் அடிப்படையில் எமது நிகழ்வினுடைய முதலாவது நிகழ்வாக மங்கள விளக்கேற்றி இந்த நிகழ்வுகள் ஆரம்பித்து வைக்கப்படுகின்றது. Can we also have Devarani Jagendra Bose, Rani Kanakasundaram, Sharva Lokeshwari Kumara Raja, Vidyavadi Divagaran, Mrs. Ramani Salama, Gandhimati Shurya Kumar, Madana Naharatnam to join the lighting the lamp, please. அவர்களாக அந்த மங்கள விளக்கினை ஏற்றி எமது நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அந்த வேளையிலே எமது நிகழ்விற்கு பிரதம விருந்தினராக வருகிறது கொண்டிருக்கின்ற We are honored to welcome Honorable Jash Adwa, Member of Parliament, to the event. இந்த நிகழ்விற்கு பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற ஜாஷ் அத்வால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், இல்ஃபோர்ட் சவுத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களை இந்த இடத்தில் நாங்கள் வருக என வரவேற்றுக் கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். We thank you everyone who joined us in the lighting the lamp ceremony. Now let us observe a moment of silence for those who have courageously fought for human rights and freedom. May their unwavering dedication and selfless sacrifices forever be remembered. We request all of you to kindly stand up. அடுத்ததாக எமது மனித உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரத்திற்கு தியாகம் செய்த அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து ஒரு நிமிட இறைவணக்கம் மௌனஞ்சலியாக செலுத்தப்பட இருக்கின்றது. எனவே அனைவரும் எழுந்து நின்று இந்த இறைவணக்கத்தை செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. Thank you. Next we have
Mrs. Ranjita Sam and Mrs. Vakishan Tankaval, music artists, to sing the Tamil Moli Varthu, an invocation to the Tamil language, which is mother of all languages. We kindly request all to stand up again. அடுத்ததாக நம் தாயும் நம் மொழியும் ஒன்றிருப்பார்கள். அதன் அடிப்படையிலே தமிழ் மொழி வாழ்த்து, இந்த தமிழ் மொழி வாழ்த்தினை வழங்குவதற்காக நாம் அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம் திருமதி ரஞ்சிதா சாம் மற்றும் அவரோடு இணைந்து திருமதி வாகிசன் தங்கவேல் ஆகியோரை தமிழ் மொழி வாழ்த்திற்காக அன்போடு அழைக்கின்றோம். தமிழ் மொழி வாழ்த்தினை வழங்கி சென்ற ரஞ்சிதா சாம் அதை போன்ற வாகிசன் அவர்களுக்கும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We thank you, all of you, for having this standing up, and thank you for Mrs. Ranjita Sam and Mrs. Vakishan Tangavel for the beautiful and moving rendition of Tamil Moli Varthu song. Now we will move into the next segment of the event. Now we will have the welcome dance, a Tamil traditional dance performed by Akshara Radhakrishnan, the talented disciple of Kala Mamani Premala Devi Ravindran, founder of Natya Shestra College. அடுத்ததாக இந்த நிகழ்வினை அலங்கரிக்க இருக்கின்றது வரவேற்பு நடனம். இந்த வரவேற்பு நடனத்தினை வழங்க இருக்கின்றார் அக்ஷரா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள். நாட்டிய சேஸ்திரா கல்லூரியினுடைய மாணவியான அவர் கலாமாமணி பிரமிளதா ரவீந்திரன் அவர்களின் நெறியாழ்கையில் இந்த நடனத்தினை வழங்க இருக்கின்றார்.
சர்வதேச மனித உரிமைகளும் 2024 நிகழ்வுகள் தற்பொழுது இந்த அரங்கிலே இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. வழமை போன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் இந்த நிகழ்வினை தமிழ் தகவல் நடுவத்தின் ஏற்பாட்டிலே மிக சிறப்பான முறையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முன்னெடுத்துக் கொண்டு செல்வது வழமை. அதே போன்று இந்த ஆண்டும் இந்த நிகழ்வினை நாங்கள் இந்த இடத்திலே நடத்துவதிலே மிக பெருமை கொள்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக நமது வரவேற்பு நடனத்தோடு இணைந்திருக்கலாம். நன்றி. செந்தமிழில் கவி பாடி உளமா
Akshara Radhakrishnan. அழகான வரவேற்பு நடனத்தை வழங்கி சென்ற அக்ஷரா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் அந்த நடனத்தை பயிற்றுவித்த நாட்டிய சேத்ரா கல்லூரி நிறுவனர் பிரேமலா தேவி அவர்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We now invite Mr. Vijay Bose to give a welcome speech and opening remarks. Mr. Bose is one of the senior directors and currently the chair of board of directors of the Tamil Information Center. அடுத்ததாக வரவேற்புரையினை நிகழ்த்துவதற்காக திரு போஸ் அவர்களை அழைத்திருக்கின்றோம். இவர் தற்போதைய இயக்குனர் குழுவின் தலைவராகவும் அதே போன்று தமிழ் தகவல் மையத்தினுடைய மூத்த இயக்குநர்களில் ஒருவராகவும் தன்னை அடையாளப்படுத்தி இந்த தமிழ் தகவல் நடுவத்தின் வளர்ச்சிக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர். அவர் இந்த வரவேற்பு உரையை வழங்குவதற்காக நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good afternoon, everyone. On behalf of the Tamil Information Center, I welcome you all to celebrate the Human Rights Day. Universal Declaration of Human Rights was declared by United Nations on the 10th December 1948 and is celebrated every year. TSC as a human rights organization celebrates this every year. This year's theme by the UN is a call to acknowledge the importance and relevance of human rights in our everyday lives. We have an opportunity to change perceptions by speaking up against hate speech, correcting misinformation, and countering disinformation. This is a time to mobilize action to reinvigorate a global movement for human rights. Human rights are what make the world fair and just for everyone. They remind us that every person deserves respect, safety, and freedom, no matter who they are or where they come from. What challenges remain, each of us has the power to make a difference by standing up for what is right. Let us work together to create a world where everyone can live with dignity and equality. Let us remember that human rights are not just about laws or rules, they are about people. They are about building a world where everyone feels safe, respected, and free to live their lives. And it's up to protect these rights for ourselves and for others. But where are we now? We are heading towards a third world war. No matter what happens, we just carry on our agenda anyway. I am pleased to welcome the guest speakers, Dr. Adithan Jayabalan social anthropologist from University of Oslo, Norway, Johan Schofield, Campaign Director, the Sri Lanka Campaign for Peace and Justice. Our chief guest today, our Member of Parliament for Ilford South, Honorable Jess Athwal, Councillor Jayaranjan, he'll be here short while. Former Mayor of Redbridge as well. Professor Andy Higginbottom, retired Professor of International Politics, Human Rights and Social Justice. Liz Philipson, Chair of JTLP, former Conflict and Human Rights Analyst. And Mr. Subramaniam Visagan, anthropologist and senior researcher of TAC. Also, I welcome our dance teacher, Kalai Mamani Premalada Devi Ravindran, and the students who played the dance program. They are going to do another dance program as well. And the artists from MEIVELI Theatre, who are here to perform a theatre performance, and the volunteers who are the backbone of the event, and all of you
for sacrificing today, Saturday afternoon, to attend this Human Rights Day event. Thanks again to you all on behalf of the directors of TIC and CCD. Special thanks to Geet, our director, for the hard work to make this event happen. Thank you very much. Also, I pay respect to our late Mr. Varada Kumar, who was the main pillar of TIC. You all should know that. That's why I paid respect to him first. Thank you. We thank you, Mr. Bose, for his heartfelt speech. வரவேற்பாக நிகழ்த்தி சென்று தற்போதைய டிஎஸ்சி குழுமத்தினுடைய இயக்குனர் குழுவின் தலைவராக உள்ள திரு போஸ் அவர்களுக்கு இந்த இடத்தில் நாங்கள் மீண்டும் ஒருமுறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக மிக முக்கியமான ஒரு காட்சிப்படுத்தலுக்கு நாங்கள் செல்ல இருக்கின்றோம். Now let's take a visual tour of TIC's rich history, of the TIC's mission and the proposal to learn about the Tamil Heritage Center, a project that will keep our heritage alive for the generations to come. இப்பொழுது நாங்கள் மிக முக்கியமானது ஒரு காட்சிப்படுத்தல் ஒரு குறும்படமாக உங்களுக்கு ஒளிபரப்பப்பட இருக்கின்றது. டிஐசியினுடைய செழுமையான வரலாறு, அதனுடைய நோக்கம், எதிர்கால செயற்திட்டங்கள், நாங்கள் எவ்வாறான விடயங்களை நோக்கி நாங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம், தமிழர்களுக்கான ஒரு பாரம்பரிய கிராமத்தை உருவாக்குவதுதான் எங்களுடைய மிக முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கின்றது. இதற்கான காரணம், நாங்கள் இன்றைய தலைமுறையினர் எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் எங்களுடைய வரலாறுகளையும் கலாச்சாரங்களையும் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டி இருக்கின்றது. இந்த காலத்தோடு இவற்றை நாங்கள் நிறுத்திவிடாமல் எமது எதிர்கால சந்ததியினருடைய வாழ்விற்கும் எங்களுடைய கலை கலாச்சார பாரம்பரிய விடயங்களை பாதுகாத்து வழங்கி வைக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் இருக்கின்றோம். ஆகையால் நாங்கள் எங்களுடைய செயல் திட்டங்களை பற்றிய ஒரு விரிவான நோக்க பார்வையாக எமது காட்சிப்படுத்தல் அடுத்ததாக உங்களுக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றது. எனவே இதனை பார்வையிடுமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Since it opened in the 1980s, the Tamil Information Centre, also known as TIC, has been committed to collecting, preserving and protecting the archives and historical materials and documents of Tamil-speaking people in Ilangai, Sri Lanka. As well as protecting Tamil's history and heritage, TIC has always been actively involved in human rights and humanitarian work. Tamil groups in London have been following events in Sri Lanka with rising anxiety. Their information centre in South London is trying to cope with calls from Tamils worried about relatives caught up in the violence. No, it's not so. It's spreading the whole island, you see, and the situation is going from bad to worse. The Tamils say these are two of the prisoners massacred in a Colombo jail on Monday.
and these are Tamil victims of previous racial killings. Most of the 35,000 Sri Lankan Tamils in Britain are resident professionals and students, but Navaratnam Das seeks political asylum. Were you involved in guerrilla activities? No. It was peaceful position. Yes. Arranging demonstrations in cities like that. Would you be able to go back to Sri Lanka now? No. What would happen to you? I'll be straight to sent to prison. Would you fear for your life if you went back? Yes, definitely. The Tamils expect many more of their community to become refugees. Recently, we have been informed that there are about 55,000 refugees, and they are in a desperate situation with regard to the food supply, and they have asked us whether we could help them. What do the Tamils want? The Tamils want a separate state, and they feel that they will be secure if they have been given a place in their homelands, that is the northern and eastern province of Sri Lanka. The reach of TIC extends beyond the UK. TIC is also involved in variarious projects in Sri Lanka, India and other countries, working with grassroots organisations. In total, TIC holds over 50,000 materials and artefacts relating to Tamil history, heritage, culture, lifestyle, human rights and freedom struggle of Tamil-speaking people in Sri Lanka, which TIC often exhibits publicly. TIC strongly believes that safeguarding Tamil's history and heritage is essential for the future of our community. That is why TIC wants to build a permanent heritage museum with an inclusive multicultural resource centre. The Heritage Museum will help rebuild broken communities, re-establish our identities, and link our past with our present and future, but the Resource Centre will provide research opportunities for Tamils and other communities, both locally and globally. This ensures that as well as maintaining our Tamil culture, we are adapting to the needs of modern life. We hope to get the support of the local authority and well-wishers in achieving this ultimate aim. அந்த ஆவண படத்திலே உங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கும். உங்களுடைய கலை கலாச்சாரங்களை நாங்கள் எமது சந்ததியினருக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய மிக கட்டாயமான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம். அவற்றை நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய மிக கட்டாயமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது. எனவே நாங்கள் அவற்றை எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததியினருக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்பதை எமது தமிழ் தகவல் நடுவத்தினுடைய மிக பிரதானமான நோக்கமாக இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாது தமிழ் வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தை அமைத்து எங்களுடைய கலை கலாச்சாரங்களை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை எமது மிகப்பெரிய இலக்காகவும் நோக்கமாகவும் கொண்டு நாம் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We thank you everyone for taking the visual tour, which explained the rich history of Tamil people and TIC and their mission, and the exciting proposal for the Tamil Heritage Centre, which is a project that will keep our heritage alive for generations to come. Now we are honoured to have the esteemed presence of Honourable Josh Adwal, Member of Parliament for Ilford South today. Let us extend our heartfelt welcome to him and express our deepest gratitude for his gracious attendance. A dedicated public servant and a staunch advocate for equality and justice, Honourable Josh Adwal has served his community with unparalleled commitment. Born in Punjab, India, he moved to the United Kingdom at a young age, where he embraced education
as a cornerstone of his personal and professional journey. Entering public service with a passion for bringing change, Honorable Josh Advil has been a transformative figure in local governance. As the leader of Redbridge Council since 2014, he has worked tirelessly to improve housing, education, and opportunities for the diverse communities he represents. His advocacy extends beyond his immediate constituency, reflecting a profound dedication to inclusion and community cohesion. Elected as the Member of Parliament for Ilford South, Honourable Josh Advil continued to champion policies that prioritise social justice and opportunity for all. His unwavering support for cultural initiatives and heritage preservation underscores his belief in the power of community identity and unity. We are delighted to have Honourable Josh Advil with us today, and it is our privilege to invite him to the stage to share a few words with us. அடுத்ததாக எமது நிகழ்வுக்கு பிரதம அதிதியாக வருகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இல்ஃபர்ட் தெற்கு பகுதியினுடைய திரு யாஸ் அத்வால் அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். அவரது அருமையான நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்தமைக்காக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் நன்றியை கூறி ஒரு சில வார்த்தைகள் இந்த வழியிலே உரையாற்றுமாறு அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். Thank you. Thank you for a wonderful invitation, distinguished guests, fellow advocates and members of our community. International Human Rights Day offers us a moment to celebrate the hard-won freedoms and an opportunity to recommit ourselves to the ongoing struggles for human dignity. The United Nations theme this year, Our Rights, Our Future, Right Now, is not just a slogan but a profound call to action. It reminds us that human rights are not abstract principles, but lived experiences that shape our lives and lives of millions of people across the world. Throughout history, we've witnessed communities torn apart, parents separated from children, homes reduced to rubble, and entire populations displaced. The Tamil community knows this pain intimately. They know this pain only too well. From the trauma of Black July in 1983 to the devastating MEIVELI massacre in 2009, where thousands of innocent lives were lost. My job, our job, together, is not just to bear witness to these atrocities, but to create a world free from those atrocities. That starts in our homes, that starts in our cities, that starts here. It starts in our collective care for one another. When we see ourselves as part of the same fight against war, against discrimination and oppression, only then will we be able to consign these miseries to history. Our story is not just one of suffering, it is a testament to our resilience. Right now, across the globe, from Ukraine to Gaza, from Sudan to Syria, we are witnessing the erasure of human rights. These are not distant conflicts, my friends.
but urgent humanitarian crises that demands attention and immediate action. For the Tamil community in the UK and globally, this means continuing to advocate for those still facing discrimination and displacement in Sri Lanka. It means standing in solidarity with all communities, fighting for their fundamental rights to live with dignity, safety, and respect. In my role as Member of Parliament for Ilford South, I'll always work with our communities to fight against discrimination, bigotry, and injustice. Our rights are not gifts to be granted, but fundamental human dignities to be defended and expanded. Today, we recommit ourselves to that defence, not just ourselves, but for everyone. Thank you. நன்றி. தொடர்ந்து பிரதம அதிதியாக வருகை தந்திருக்கின்ற அவருக்கான ஒரு செயற்திட்ட அறிக்கையை நாங்கள் எங்களுடைய டிஎஸ்சியினுடைய இயக்குநர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து வழங்கி வைக்க இருக்கின்றோம். அந்த நிகழ்வு தற்போது நடைபெற இருக்கின்றது. Thank you, Honourable Judge Adwal, for your inspiring words and for your continued support. Now we will invite the directors of TIC to present the proposal of the Tamil Heritage Centre. This initiative embodies a vision to preserve and promote Tamil heritage culture and history for generations to come. நமது கனவுகள் எதிர்கால செயற்திட்டம் நிறைவேற வேண்டும் என்று நாம் அனைவரும் இந்த இடத்திலே சந்தர்ப்பம் பூண்டு இந்த நிகழ்வினுடைய செயற்திட்டத்தை எமது பிரதம விருந்தினர் அவர்களிடம் இப்பொழுது டிஎஸ்சி குடும்பத்தினுடைய இயக்குநர்கள் தற்பொழுது வழங்கி வைத்திருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக எதிர்காலத்திலே எங்களுடைய செயற்திட்டம் வெற்றியடைந்து எமது இலக்கினை நாங்கள் அடைந்து கொள்வதற்கான முன்னெடுப்புகளை தொடர்ந்தும் எதிர்காலத்திலே நாங்கள் முன்னெடுக்க தயாராக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை இந்த இடத்திலே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். We thank you, the Board of Directors, for giving the proposal of TIC. And we also thank you, Honourable Judge Adwal, for his presence today. தனது பெருமதியான நேரத்தினை எங்களுக்காக வழங்கி இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்து இந்த நிகழ்வினை சிறப்பித்து எமது சமூகம் மீது மிகவும் அர்ப்பணிப்புடனும் எமது செயற்பாடுகள் மீதும் எப்பொழுதும் அர்ப்பணிப்போடு செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இல்ஃபர்ட் தெற்கு பகுதியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜஸ் அத்வால் அவர்களுக்கு இந்த இடத்திலே நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Now we invite our distinguished guest councillor, Joyshina Rahman Islam, to share a few words with us. Really appreciate it.
It's really a hard act to follow after when our elected MP has already said so much. But all I would like to share is Happy Independence Day, and especially International Human Rights Day for Tamil community across UK and back home. Also, we're celebrating tomorrow Bengali Independence Day as well. And with that comes a lot of history and also a lot of sadness and also a lot of happiness. And for us, is to remember those days and move forward and also ensure that we maintain that independence as a human and also make sure our community is well respected in accordance to our culture, our heritage and values. On this note, I just want to say thank you for inviting me, and I'm sure in Redbridge we can showcase our Tamil community, what they are proud of and our heritage, and I'm sure we can share the celebration today. Thank you so much, everyone. We thank you for your heartfelt speech. Thank you. We now also would like to invite our distinguished guest, Councillor Graham Williamson, to share a few words. Didn't expect it. Nicole, I didn't expect to speak today. I'm not normally surprised, but I am. The only thing I'd like to say is obviously welcome to everybody that's turned up. I'm just a guest like everybody else. It's obviously very important for Tamils, and most of the people here are Tamils, of course. For me, human rights covers a massive area from individuals to groups. And the one human right that doesn't get talked about a lot is a collective human right, which I call self-determination. The right to choose your governance, whether it's political or national or whatever. That doesn't really get talked about enough, even though the United Nations Charter, Article 1, talks about self-determination. But it's overlooked now. I'm not going to bore you with the reason why it's overlooked, but it is, and we need to restore it. And that's from the First World War with the League of Nations. Woodrow Wilson, the American president, said that in the future of international relations, self-determination would be exceptional. It would always be respected. Sadly, we all know that's not true. It hasn't been. And after the United Nations came to be, it's still not recognised. So, thank you for the invitation. Obviously, you've all got your own focus on human rights, what's important to you as an individual, and what may be important to you as a community. Thank you. Nundri. We thank you, Councillor Graham Williamson, for sharing a few words with us. Thank you so much. தனது உரையை அழகாக நிகழ்த்தி சென்ற கிரஹாம் வில்லியம்சன் அவர்களுக்கு இந்த இடத்திலே நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக மற்றும் ஒரு உரையை செல்ல இருக்கின்றோம். இந்த உரையினை நிகழ்த்துவதற்காக நாம் அன்போடு அழைத்து நிற்பது டாக்டர் ஆதித்தன் ஜெயபாலன் அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். Now we invite one of our guest speaker, Dr. Adityan Jaybalan, a distinguished scholar in social anthropology. Dr. Adityan Jaybalan holds an MA and PhD in social anthropology from the University of Oslo. Since 2001, he's engaged in advocacy and in writing regarding the Tamil national question and the geopolitical context of sustaining the unitary state of Sri Lanka. Beyond his academic pursuits, Dr. Adityan Jaybalan is an active advocate for the Tamil diaspora
working to preserve and promote Tamil culture and history, while contributing to a broader discourse on human rights and decolonization. Could we please welcome Dr. Adityan Jayapal. Thank you for the invitation, and I want to sort of continue on the note which the previous speaker touched upon. Basically, human rights is also part of collective rights, the nation's rights, and it's part of the political struggle which we have as a nation embarked upon for the past 50, 60 years. And in honor of Viraj Mendes as well, it's important to keep the analysis and the legacy of his activism and struggle ongoing as well. What he said before passing, unfortunately, is that the struggle and the work has to keep going on. So on that note, I just wanted to put back the Tamil national question, the oppression and structural genocide our people have faced into the context of imperialism and geopolitics of then and today. The unitary state of Sri Lanka was established in 1833 on the basis of strategic interest of the British Empire. For geostrategic and economic purposes, they needed a unitary state in the island of Sri Lanka to secure the British imperial interest. At that time, and ever since, we've seen this torch has been passed by the UK to the US. The unitary state, one of the fundamental policies, especially since 1931, has been the colonization of the Tamil homeland, meaning the destruction of the territorial contiguity between the Tamil districts constituting the Tamil homeland, and to colonize Sinhala settlers amidst Tamil villages and lands. Meaning in 1931, it's important to remember it was under the aegis of British Empire. Sri Lanka was still a colony. It was granted self-rule in 1931, and one of the first acts passed by the State Council was the Land Ordinance Act of 1932, if I'm not incorrect. So ever since, colonization has been a standard practice of the unitary state. The British also understood, in order to strengthen the unitary state, its territorial integrity and its unitary character, colonization of the Tamil hinterlands was necessary to impose the unitary rule from Colombo. Ever since, the Tamils have had as their cardinal grievances the colonization of the Tamil homeland. From then till now, it's still unfortunately a fact. And the unitary state has been propped up from time to time when it's in danger by the US, the UK, then the US at many different points. Even during the bankruptcy which the state has faced now recently, you can see the Western interest in safeguarding the Sri Lankan state. The unitary character of the Sri Lankan state is never discussed as a problematic issue in Western circles or Western media, for that sake. So bringing back to the collective rights, Tamil's political struggle is a struggle for self-determination. It clearly identifies the colonization and structural genocide happening against us and our homeland. And it clearly identifies the unitary state as the mechanism through which this oppression is administered towards the Tamils. Hence, in the spirit of Viraj Mendes, and also what was shown in the video from 1980, the TIC, always been quite clear what's the point of Tamil struggle is about: self-determination, freedom, and human dignity through these liberating sort of means, and to document the ongoing, and from then to now, the ongoing structural genocide against the Tamils. So it's important to keep in sight the reasons for why the Tamil struggle for self-determination was mounted, and the fact that the unitary state still persists, and the oppression which our people face in the homeland still persists. The occupation and colonization of land still persists. And with that, I would like to end the note as well. Thank you. Thank you.
Dr. Adityan Jayapalan for your excellent speech, and we are grateful for your sharing your valuable insights. And we are very grateful for your presence today. Thank you. உரையினை வழங்கிச் சென்ற திரு ஆதித்யன் ஜெயபாலன் அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றோம். மனிதவியல் வல்லுநராக தனது துறையிலே பல்வேறு பரிமாணங்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற அவர் எதிர்காலத்தில் அவர் எங்களுடைய சமூகத்திற்காக பல்வேறு விடயங்களை இந்த சமூகத்தில் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார். அவர்களுடைய செயற்திட்டங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும். அதே போன்று இந்த அர்ப்பணிப்பான நேரத்தினை எங்களுக்காக வழங்கியமைக்காகவும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம். Next, let us introduce our guest speaker, Ms. Yvonne Scofield, the campaign director of the Sri Lankan Campaign for Peace and Justice. Ms. Yvonne Scofield is a dedicated advocate for human rights with an extensive experience in leading campaigns that seek accountability and justice for victims of conflict. As the campaign director, she has been the forefront of initiatives that promote reconciliation, peace building, and justice in Sri Lanka. Her work emphasizes the importance of international solidarity and advocacy in addressing for human rights violation and supporting survivors of war and atrocities. Prior to her current role, Ms. Scofield has worked closely with various organizations to amplify the voices of marginalized communities, ensuring their struggles and aspirations are acknowledged on global platforms. Her deep commitment to peace and justice has earned her respect as a prominent figure in the human rights landscape. We welcome her to the stage, please. அடுத்ததாக நாம் விருந்தினர் பேச்சாளர் 2 அறிமுகப்படுத்த இருக்கின்றோம். இவர் யுவன் ஸ்காஃபீல்ட் அவர்கள் மனித உரிமை சம்பந்தமாக பல்வேறு விடயங்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். குரலற்றவர்களின் குரலாக ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அவர்களை இந்த இடத்திலே நாம் அழைத்து ஒரு உரையாற்ற அழைப்பதிலே மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். தொடர்ச்சியாக அவருடைய உரைக்கு செல்லலாம். நன்றி. Thank you. Friends, distinguished guests, esteemed colleagues, today as we gather to commemorate the United Nations Human Rights Day, we must reflect on the ideals of dignity, justice and equality that lie at the heart of human rights. It's a day for all of us to reaffirm our commitment to the principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and to address the challenges that persist in various parts of the world. One country where these challenges are especially pressing is Sri Lanka. Sri Lanka, a nation with a rich cultural history and diverse population, has made limited progress since the end of its 26-year civil conflict. The conclusion of the war brought to an end a tragic chapter, but it also left behind deep scars, social, political, economic, that continue to affect the lives of millions of Sri Lankans. Today, we must acknowledge that the struggles that remain in the pursuit of human rights for all of its citizens. One of the most pressing human rights issues in Sri Lanka remains the quest for justice for the victims of the civil war. Tens of thousands of people lost their lives and were forcibly disappeared during the conflict. Families who continue to seek answers about the fate of their loved ones, but justice has been slow and impunity still lingers. Despite efforts by the international community and civil society groups, accountability for war crimes remains an unfinished chapter in Sri Lanka's post-conflict process. The lack of accountability not only harms the victims, but it also impedes the nation's healing and reconciliation. Without truth and justice, divisions persist and the very foundation for lasting peace is undermined. We call on the Sri Lankan government to ensure that all individuals responsible for human rights violations, whether during the war or in its aftermath, are held accountable. This is not only a matter of national justice, but of international credibility. Sri Lanka is home to a diverse population. The Sinhalese, Tamils and Muslims and other ethnic and religious communities coexist in a delicate balance. However, the country has witnessed over decades a troubling history of ethnic and religious tensions, particularly between Sinhalese and Tamil communities, as we all know.
Despite the end of the civil war, reconciliation between these communities remains fragile. The Tamils continue to face challenges. The 13th Amendment to the Sri Lankan Constitution, which offers some degree of autonomy to Tamil majority regions, remains underutilised. The promise of greater decentralisation and autonomy has not been fully realised. Moreover, there are still reports of discrimination against Tamil-speaking communities, as well as marginalisation of Muslims and other religious minorities. It is crucial for Sri Lanka to invest in genuine dialogue, accountability and reconciliation and the protection of minority rights. True peace cannot be achieved if any group feels excluded or discriminated against. Sri Lanka must recognise that it is only through inclusion, where every person, regardless of their ethnicity, religion or background, feels respected and valued, that lasting peace will emerge. Another critical aspect of human rights in Sri Lanka is the protection of freedom of expression, freedom of the press and the right to peaceful assembly. These fundamental freedoms are essential for any thriving democracy, and yet Sri Lanka witnessed increasing restrictions on dissenting voices in recent years. Journalists, activists and human rights defenders continue to face harassment, intimidation and even violence. Ongoing impunity around these cases serve as a stark reminder of the dangers faced by those who speak out for justice and accountability on the island. The government must make it clear that it stands in support of freedom of expression and that it will hold perpetrators accountable for any threats against journalists or civil society actors. Moreover, peaceful protests, whether by families of the disappeared, students, workers or other social movements, should be seen as a legitimate means for citizens to voice their concerns. The right to protest must not be undermined by excessive use of force, arbitrary arrests or the stifling of public discourse. In Sri Lanka, as in many parts of the world, gender inequality remains a persistent problem. Despite significant progress in certain areas, such as women's participation in education and healthcare, women still face systemic discrimination, violence and exclusion from decision-making processes. Sexual and gender-based violence is particularly pervasive. Sri Lanka has seen reports of domestic violence, sexual harassment and trafficking, yet many victims face stigmatisation or fear of retribution when they come forward. The government must take stronger action to ensure that laws designed to protect women are enforced and that those who perpetrate violence against women are held accountable. Furthermore, women's representation in politics and leadership remains low. While there are female politicians, the overall participation of women in decision-making remains disproportionately low. It is imperative that Sri Lanka takes more deliberate steps to ensure that women's voices are heard and that contributions to the nation's progress are valued equally. As we mark Human Rights Day, we must remember the responsibility for promoting and protecting human rights does not lie with any single country, but with all of us. The international community has an important role to play in supporting Sri Lanka's human rights journey. This includes not only providing technical and financial assistance to strengthen the rule of law, but also holding Sri Lanka to its international commitments. While Sri Lanka's sovereignty must be respected, we must also insist that the government upholds its obligations under international human rights law. This is not a matter of interference, but a commitment to the core values of justice and humanity. On this Human Rights Day, we are reminded of the universal principles that unite us all: the right to live in freedom, dignity and security. The road to human rights in Sri Lanka is long, but it is not insurmountable. The people of Sri Lanka have shown resilience and determination in their pursuit of peace and justice, and it is essential that the international community continues to stand by them. To the government of Sri Lanka, the work of healing and rebuilding can only be fully realised when all of its citizens, regardless of ethnicity, religion or gender, feel that they are respected, heard and treated equally. As we reflect on the lessons of the past, let us commit ourselves to human rights, not just as ideals, but realities for all of our people. Together, let us work towards a Sri Lanka where justice prevails, where every person is free from violence and discrimination, and where every voice, no matter how small, can contribute to a peaceful and just society.
Thank you. Thank you, Ms. Yvonne Schofield, for your enlightening contribution and your words, and for honoring us with your presence today. Thank you. குரலற்றவர்களின் குரலாக உலகெங்கும் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மனித உரிமை இசை பாட்டாளர்கள் அவர்களில் ஒருவராக எங்களுடைய நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற சிறப்பான முறையிலே தனது அர்ப்பணிப்பான நேரத்தை செலவிட்டு சிறந்த ஒரு உரையை நிகழ்த்தி சென்ற யுவோன் ஸ்கோஃபீல்ட் அவர்களுக்கு இந்த இடத்திலே நமது டிஎஸ்சி குழுமத்தின் சார்பிலும் நிகழ்வு ஏற்பாடுகள் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Next, we are delighted to welcome the esteemed councillor, Tavadurai Jairanjan, former mayor of Redbridge, to our event today, a respected figure in local government and community leadership. Councillor T. Jairanjan has a long history of dedicated service and advocacy. During his tenure as a mayor, he championed numerous initiatives that supported cultural diversity, community cohesion, and public welfare. His commitment to the public service has left a lasting impact, particularly within the Tamil community, where he has been a vocal supporter of cultural preservation and human rights. Let us extend our heartfelt welcome to Councillor Jairanjan as we eagerly listen to his words of wisdom and encouragement. அடுத்ததாக மற்றும் ஒரு உரைக்கு செல்ல இருக்கின்றோம். இந்த உரையை நிகழ்த்த நாம் அன்போடு அழைத்திருப்பது ரெட்ஃபிரிட்ஜ் பகுதியினுடைய முன்னாள் மேயர் திரு தேவதுரை ஜெயரஞ்சன் அவர்களை நாம் அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பான நேரத்தை எங்களுக்காக செலவழித்தமைக்காக மீண்டும் நன்றியை கூறி உங்களுடைய வருகையை வரவேற்று நாம் அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம் உங்களுடைய உரைக்காக. நன்றி. Good evening, ladies and gentlemen. I'm sorry I couldn't. So I got a bad leg. I couldn't get up on the staircase. Please excuse me. Members of the Tamil Information Center, ladies and gentlemen, thanks for inviting me to this event. It is an honor to be with you to speak on one of the most pressing issues of our time. The issue of human rights abuse, which has haunted humanity all through history. On the one hand, humanity has made huge progress in science, philosophy, education, technology, and economy. That man has reached the moon and beyond. On the other hand, we haven't been able to get rid of the curse of the violation of human rights. Looking around the world, we see the abuse happening all over the world at some level. Almost all of us, people from Sri Lanka, have personal experience of suffering from this curse. And this is still continuing in our country at some level. Looking beyond our country, it is happening in many, many countries in the world. We all know about what happened in Syria and hope people of Syria will get some relief from this abuse. We know what is happening in the Middle East, Gaza, many thousands of women, children, and men dead and injured. Very little or no food, not even proper drinking water available. Some is happening in many countries in Africa. These are the worst examples. Don't think it is not happening anywhere else. At some level, it's happening in the advanced countries in the West, in Europe, in America.
where black people are still suffering from discrimination. That is violation of human rights. It sounds so depressing, and it is very depressing. But we have to accept that in some ways things have improved, and we must carry on this fight against violation of human rights. How can we do it? All of us at some level can help to make the situation better. The first thing to do is raise our voice against the curse, as the Tamil Information Center is doing. There is no simple formula to go about it. Do whatever works, whatever it takes. We cannot give up on this. I thank the Tamil Information Center for the work they are doing in the area. Well done for playing your part. Thank you very much. We would like to express our sincere gratitude for your powerful and moving speech on Human Rights Day. Now we invite the directors of Tamil Information Center, TIC, to present the proposal for the Tamil Heritage Center. We kindly request the director to step forward and present the proposal. தற்பொழுது எமது செயற்திட்ட வடிவம் தற்பொழுது முன்னாள் மேயர் அவர்களுக்கு இப்பொழுது கையளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. எமது கலை கலாச்சார பாரம்பரிய விடயங்களை பாதுகாத்து நாம் அடுத்த சந்ததியினருக்கு கொண்டு செல்வதற்கான எமது கனவினுடைய அந்த செயற்திட்ட வடிவம் தற்பொழுது கையளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனைத் தொடர்ந்து உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்வினை அலங்கரிப்பதற்காக ஒரு நடனத்தினை பார்க்க இருக்கின்றோம். இந்த நடனத்தினை வழங்குகின்றார்கள் We thank you, the directors and Councillor Tavathirelu Jairanjan. The next performance will be a dance performance. We welcome Noah Lachmikandan, Adira Radhakrishnan and Abhinika Roshan, talented disciples of Kallai Mamani, Premala Devi Ravindran, to showcase their talents through a mesmerizing performance inspired by the theme of heritage and human rights. அடுத்ததாக கலைமாமணி பிரேமலதா ரவீந்திரன் அவர்களுடைய நெறியாழ்கையிலே இடம்பெற இருக்கின்ற நடனமானது மனித உரிமைகள் தொடர்பாக ஒரு வெளிப்படுத்துதலாக இந்த நடனம் உங்களை அலங்கரிக்க இருக்கிறது. இப்பொழுது நாங்கள் அந்த நடனத்திற்கு செல்லலாம். Say
massive Gandhian protests were violently dealt with. The brave Tamil people had reached a stage where the liberation tigers of Tamil Ilam were recognized as the true defenders for Ilam Tamils. Viraj always stood by the LTTE to his dying day. Now I still stand by with Viraj's spirit beside me. Viraj had managed to stop the deportation of scores of Tamil people who fled from persecution at the hands of the Sri Lankan regime. Towards the end of 1989, he made great progress in raising the awareness of some Sinhalese progressives about the plight of Ilam Tamils. Sadly, the life of Gayan, who was a prominent progressive student leader for Students for Human Rights, was taken along with many others at the end of 1989. Gayan was abducted in Colombo on International Human Rights Day before being executed by the government death squads. This was a big blow, as both the Tamils and this progressive wing of the Sinhalese each wanted to be rid of the so-called India Peacekeeping Force, IPKF. Viraj had in the process managed to win this group over to the struggle for self-determination of the Ilam Tamils. This important legacy of Gayan and his comrades was taken forward later by the group that published Hiru Sinhala newspaper, largely inspired by Viraj's deep commitment and unwavering guidance. The work on the question of self-determination for Ilam Tamils was taken all over the globe, resulting in 3 tribunals: Dublin in 2010, Bremen in 2013, and Berlin in 2023, each with international figures from the judiciary, religious, academic, medical, and most importantly, indigenous people's struggles. These tribunals examine the evidence concerning the war crimes, crimes against humanity, and the crime of genocide committed against the Ilam Tamils. Our work has been conducted through working with Tamil people who are serious in keeping the faith of the LTTE. We have loyalty and duty to have all our brave comrades who gave their lives for Tamil dignity. I vow to continue the work of my dearest Viraj, who took inspiration from every single ATPE cadre under the leadership of Mr. V from the Voice for Global Tamil Rights. I thank you all who are working with the Tamil Information Centre again for this great honour, and this is signed by Karen Mendes on the 14th of December 2024. I want to add just for me personally, on my own behalf, on this day of International Human Rights, I think that the genocide of the Tamil people, especially Mullawaikal, was supported by the United States and United Kingdom, and is mirrored to this day by the genocide being conducted by Israel against the Palestinian people, which is also being supported by the United States and the United Kingdom governments. So on this International Day of Human Rights, I call on all the MPs and councillors present to do everything they can to stop UK's complicity with genocide, to stop sending arms to Israel, so that there should be unity of all oppressed peoples in a united fight for self-determination against imperialism. Thank you. We thank you, Professor Andy Higginbottom, for honouring Mr. Viraj Mendes, and thank you for his thoughtful words. திரு விராஜ் மெண்டிஸ் அவர்களுடைய தைரியமான மனிதநேயம் மிக்க செயற்பாடுகளை அழகான முறையிலே எடுத்துரைத்த திரு
ஆண்டி ஹிகிங் பாட்டம் அவர்களை நாங்கள் இந்த இடத்திலே நன்றி கூறுகின்றோம். அவருக்கான இப்பொழுது அந்த உயரிய மரியாதையான விருது வழங்கி நாங்கள் கௌரவிக்க இருக்கின்றோம். எங்களுடைய சமூகத்திற்காக பல்வேறு மனித உரிமை செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்த திரு விராட் மெண்டிஸ் அவர்களை கௌரவித்து அவர்களுடைய குடும்பம் சார்பாக இந்த விருதினை திரு ஆண்டி ஹிகிங் பாட்டம் அவர்கள் தற்பொழுது பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார். இதனை எங்களுடைய TAC குழுமத்தினுடைய இயக்குநர்கள் இங்கே வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். Directors of Tamil Information Center is now presenting the award in recognition of late Virat Mendes' outstanding contribution to human rights and advocacy. We thank Professor Andy Higginbottom for receiving the award on behalf of late Virat Mendes' family. நன்றி. எங்களுடைய சமூகத்திற்காகவும் எங்களுடைய மனித உரிமை மீறல்களுக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்தவர்களை நாங்கள் இந்த இடத்திலே நாங்கள் கௌரவிப்பதும் அவர்களுக்கான அந்த நினைவு பரிசுகளை வழங்குவதிலும் நாங்கள் நிச்சயமாக பெருமை கொள்கின்ற தருணமாகவே நாங்கள் கருதி கொள்கின்றோம். We thank you, the directors of Tamil Information Center and Professor Andy Higginbottom. This year's second Human Rights Award goes to Liz Phillipson, the chair of the Justice of Tamil's Legal Project, and a former conflict and human rights analyst. Her extraordinary contribution to conflict analysis and advocacy for human rights have significantly supported the Tamil community and the pursuit of justice. To introduce Liz Phillipson, we invite Midurja Padmanathan, a trainee barrister and a key member of TIC Archiving Project, to share a few words about her remarkable achievements. Good afternoon, everyone. It's a real pleasure to be here today. Miss Liz Phillipson's commitment to Tamil issues began in the 1980s, critical period when the Tamil national question and atrocities against Tamil aspirations reached their peak. During this time, Ms. Phillipson worked closely with the late Mr. Vanada Kumar and other associates of the TIC, as well as Tamil advocacy groups, demonstrating unwavering solidarity with the Tamil cause. She collaborated extensively with MP Jeremy Corbyn, tirelessly campaigning against human rights violations in Sri Lanka. Her work focused on lobbying international governments, agencies, NGOs, raising global awareness and urging decision makers to address the plight of Tamil communities. With over 15 years of dedicated involvement in Sri Lankan issues, Ms. Phillipson held the role of South Asia Program Manager at International Alert from 1993 to 1997, leading several conflict resolution initiatives in Sri Lanka. Her earlier roles included serving as a researcher in the UK House of Commons and chair of War on Want, a prominent British development charity. Currently, she is a visiting fellow at the London School of Economics and Political Science. As a conflict and human rights analyst, Ms. Phillipson's work across South Asia, including with grassroots organizations and community leaders, has been instrumental in addressing critical issues such as human rights violations and militarization. She has conducted numerous studies on Tamil-related issues and maintained a strong association with the TIC. Her efforts included organizing workshops and training programs for Tamil youth, empowering them to become effective advocates for the Tamil cause. Ms. Phillipson's unwavering commitment to justice, equity, and dignity of marginalized communities has left an indelible mark on the Tamil diaspora and beyond. Today, we celebrate her remarkable legacy and express our deepest gratitude for her enduring contributions to the fight for human rights. May I kindly ask Liz Phillipson to come to the stage and accept the award and deliver a speech. Thank you. I want to start by saying how nice and joyous it is to be back
TIC. It's a long time since I've been here, and it's very nice to be back. But I have to start by apologising that I can't speak to you in Tamil. Varad Kumar scolded me endlessly about not learning your language, which I just found too difficult. Before I begin, I'd like to bring you greetings from Jeremy Corbyn. Jeremy still follows Sri Lankan issues very closely and was very pleased that Viraj Mendes was to be honoured, as both he and I remember well the anti-deportation campaign in the 1980s around Viraj. I'm very surprised and very honoured to be given this award. It's very touching to be brought out of what's effectively retirement, and when you think everyone's forgotten about you. And I was very active in Sri Lanka, particularly during the war years, and travelled there a lot, all over the island, including in the north. But it's some years since I've been there, and my work's been generally mentoring younger, more active human rights defenders, and I'm always very happy to do that. During the war, I was always aware of the risks that Sri Lankans and Tamils in particular were taking to keep me safe whilst I was there. I couldn't have done anything without what was happening on the ground. And I was really humbled and impressed by the people there, the Tamils, who were in the middle of the conflict area, who neither sought nor wanted to leave, but were totally dedicated to serving their communities. Many of them are dead, and many of them, we don't know what's happened to them. But I accept this Human Rights Award in their name, because they made everything possible for human rights defenders in India. The TIC is an important organisation in the history of human rights in Sri Lanka. It established itself as a really reliable source of information, and international organisations such as Amnesty International were reliant on it during the war years for accurate information about the atrocities that were coming out of Sri Lanka. TIC is not only from the Tamil community, it is of the Tamil community, and that gives it its authenticity. Its breadth of community activities, both here and in Sri Lanka and elsewhere, as we've heard today, give it that rootedness. I'm sure that some of those people in this room are thankful for the assistance they received from TIC when they first arrived in the UK, whether it was welfare, community support, immigration advice, or language. TIC helped. I've known the TIC since its forming in India in 1979. I was privileged to know Mr. Kandasamy, and of course I became very close to Mr. Varad Kumar in London over the years. Varad Kumar worked tirelessly for the TIC and for Tamils everywhere. And he never underestimated the importance of reaching out to other communities. Whether he was finding channels to influence us in the West, to influence governments and other organisations, or whether he was finding people like me and others to work alongside the TIC or any other organisation. And Varad Kumar was incredibly persuasive. If Varad Kumar asked you to do something, it was very difficult to say no. Even when you had time, you had to find time for Varad Kumar. In his very gentle way, he was insistent. He knew the importance of engaging with other struggles in order to promote your own. He knew the importance of a common humanity
that links all of us across all communities. He was involved and would turn up. In fact, I met him at meetings of Kurdish community and of the Western Saharas, and I have no doubt he would have been on Palestine demonstrations these days. We all miss him, and I think you probably miss him more than most. But I'm pleased to see TIC is as vibrant as ever. As I say, it's really good to be here. And I'm very glad to see that there's a new generation taking TIC forward. And I'm sure they work just as hard as the generation before them, some of whom I know and recognise. And after all, there are still plenty of wrongs to right in Sri Lanka. So there's still plenty of work for everyone to do. Again, I just want to say thank you for the huge honour you have done me in the most unexpected way. Thank you very much. We thank you, Liz Phillipson, for her wonderful words and for her unwavering support for human rights. Now, could we please ask Directors of Tamil Information Center to present the award? மிக நெகிழ்ச்சியான ஒரு தருணமாக இருக்கின்றது. எங்களுடைய வேலைகளையும் எங்களுடைய உரிமை மீறல்களையும் அவர்கள் எந்தளவு புரிந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை அவர்களுடைய உரையிலிருந்து நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நிச்சயமாக ஜஸ்டிஸ் ஃபார் தமிழ் லீகல் ப்ராஜெக்டினுடைய தலைவராக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய சமூகத்திற்கும் எங்களுடைய உரிமை மீறல்களுக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற லிஸ் பிலிப்சன் அவர்களை இந்த இடத்திலே நாங்கள் மிகச்சிறந்த மனிதநேய செயற்பாட்டாளராக கௌரவித்து இந்த விழாவிலே அவருக்கான நினைவு பரிசினையும் அவருக்கான அந்த பரிசுகளை வழங்கி வைப்பதிலே நாங்கள் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் என்பதை இந்த இடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We thank you, the Board of Directors, and we thank you, Liz Phillipson, for her presence today. நேரடியாக அந்த வலிகளை மனித உரிமை மீறல்களை நாங்கள் நேரடியாகவே கடந்திருக்கின்றோம். ஆகையால் இந்த வலிகளை நாங்கள் இலகுவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எங்களுடைய வலிகளை அவர்கள் எந்தளவு தூரம் புரிந்திருக்கின்றார்கள், எங்களுடைய உரிமைகளுக்காக அவர்கள் எந்தளவு தூரம் குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை அவர்களுடைய உரைகளினூடாக நாங்கள் மிக எளிதாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நாகரிக வளர்ச்சியும் தொழில்நுட்ப எழுச்சியும் வெகுவாக இருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் கூட தொடர்ச்சியாக மனித உரிமை மீறல்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பதை நாம் கண்ணூடாக பார்த்து கொண்டேதான் இருக்கின்றோம். எந்த ஒரு காலத்திலும் மனித உரிமை மீறல்களை எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக குரலற்றவர்களின் குரலாக இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதை இவர்களுடைய உரைகளினூடாக நாம் மிக தெளிவாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அவர்களுடைய புரிதலுக்கும் அந்த உரைகளுக்கும் நாங்கள் என்ன சொல்லி அவர்களை நாங்கள் சந்தோஷப்படுத்த போகிறோம் என்று தெரியவில்லை. இருந்தாலும் அவர்களுடைய அந்த உரைகள் எங்களுடைய மனங்களை அந்தளவு தூரம் நிகழ்ச்சி அடைய செய்கின்றது என்பதுதான் உண்மை. அவர்களுக்கு எங்களுடைய உளப்பூர்வமான மனப்பூர்வமான நன்றிகளை நாங்கள் இந்த இடத்திலே எங்களுடைய சமூகத்தின் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட இனம் என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மிக நன்றியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் சந்தோஷம் அடைகின்றோம். அடுத்ததாக நாங்கள் மற்றொரு மிக முக்கியமான ஒரு விருது வழங்கும் நிகழ்வுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த டிஏசி நிறுவனமானது திரு வரதகுமார் அவர்களுடைய நிறைவேற்று பணிப்பாளராக எங்களுடைய வரதகுமார் அவர்கள் இன்று எங்களை விட்டு அவர் பிரிந்திருந்தாலும் கூட
இந்த தமிழ் சமூகத்திற்காக அவர் ஆற்றிய பணிகள் என்பது மிக அளப்பெரியதாக இருக்கின்றது. இந்த தமிழ் சமூகத்தினுடைய மிக பெரும் பொக்கிஷமாக அவர் இருந்திருக்கின்றார். எங்களுடைய வரலாறுகளையும் எங்களுடைய கலை கலாச்சார பண்பாடுகளையும் இன்னொரு சந்ததிக்கு கொண்டு சேர்ப்பதிலே அவர் எந்தளவு தூரம் அவர் எங்களுக்காக மிக அர்ப்பணிப்போடு செயற்பட்டிருக்கின்றார் என்பதை நாங்கள் இதுவரை கடந்து வந்த பாதைகளிலே அவர்களுடைய செயல் திட்டம் செயற்பாடுகளூடாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எனவே நாங்கள் அவர் எங்களை விட்டு இன்று பிரிந்திருந்தாலும் கூட அவர் இந்த தமிழ் சமூகத்தோடு தான் என்றும் நினைவாக இருப்பார் என்பதற்கு நாங்கள் சாட்சியாக பல விடயங்களை நாங்கள் இதுவரை கடந்து வந்திருக்கின்றோம், பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வு இன்று இடம்பெறுவதற்கு மிக பிரதானமான காரணமாக இருப்பவரே திரு வரதகுமார் அவர்கள்தான் என்பதை நாங்கள் ஒருபோதும் மறந்துவிட முடியாது. நாங்கள் அவரின் நினைவாக மற்றும் ஒரு விருதை இந்த இடத்திலே நாங்கள் வழங்கி வைக்க இருக்கின்றோம். As most of you are aware, our beloved late Mr. Bharat Kumar, who was a founder member and a former executive director of TIC, sadly passed away in March 2021. This is an irreplaceable loss to the Tamil community, and we are still mourning his demise. Given he has dedicated his entire life to the emancipation of the suppressed and was a real inspiration to us all, we are unable to forget him, and we have decided to promote his legacy by holding annual intellectual conferences in his memory. We have also introduced the Kumar Memorial Award to honor people who have committed to human rights. This is award to intellectual and experts who have worked with Mr. Kumar in the past and contributed to the Tamil community. We believe this would not only help us to repay him in an appropriate tribute, but also help to take his legacy and dreams forward. Accordingly, this year, the Tamil Information Center has decided to honor our eminent guest, Mr. Subramaniam Vishahan, an esteemed anthropologist, historian, author, and a senior researcher at TIC. His extensive academic research, dedication to preserving Tamil history, and invaluable contribution to the work of TIC make him deserving recipient of this award. அந்த வகையிலே இந்த வருடம் இந்த விருதினை பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருப்பவர் திரு சுப்பிரமணியம் விசாகன் அவர்கள். இவர் சமூக மனிதவியல் ஆய்வாளரும் டிஐசியினுடைய மூத்த ஆய்வாளரும் எழுத்தாளருமாக எங்களுடைய சமூகத்துக்காக பல்வேறு மனித உரிமை பணிகளிலே முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அவரை வாழ்த்தி இந்த இடத்திலே நாங்கள் அவருக்கான அந்த பரிசினை வழங்கி வைப்பதிலே நாங்கள் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். To introduce Mr. Subramaniam Vishagan, we invite Midor Jabat Banadan. Mr. Subramaniam Visahan, a scholar of remarkable academic and professional accomplishment, has dedicated his life to preserving and advancing Tamil heritage. He holds a distinguished academic background, beginning with a bachelor's degree in history and archaeology from the University of Jaffna. He further pursued a master's degree in anthropology at the University of Madras, followed by a postgraduate higher diploma in library and information science at the University of Witwatersrand. His academic journey culminated in a master's degree in social anthropology from University College London. Professionally, Mr. Visahan has served as a lecturer in history and archaeology at the University of Jaffna too. During his tenure, he actively participated in prominent archaeological excavations, including Ane Kode and Kandarode excavations in Jaffna. He also worked as a researcher and customer advisor at the National Archives in the UK, specializing in history and archaeology. Mr. Visahan and his wife, Mrs. Shaila Visahan, have made significant contributions to the Tamil Information Center, particularly in its reorganization in 1999 at Tamil House, 720 Manor Park, East London. Collaborating with the late Mr. Kumar, he played a pivotal role in restarting TIC operations. Additionally, he introduced and collaborated with key contributors such as Dr. Raghupati and Dr. Siva Tyagaraja,
whose expertise greatly enriched TIC's efforts in publishing works in archaeology and history. His work has extended internationally through his involvement with the Federation of Malaysian Sri Lankan Organizations, also known as FOMSO. In 2009, he provided expert advice and coordinated an international conference for TIC in Malaysia, managing participation and logistics for esteemed scholars, including Amarnath Ramakrishna, Keladi excavation leader, Professor K. Rajan, who's the archaeologist at Pondicherry University, and Professor V. Selvakumar, who is marine archaeologist at Tamil University in Tanjavur. In addition to his contributions to TIC, Mr. Visahana has supported the organization by handling complex queries, gathering information from libraries and universities, and providing valuable findings to Mr. Varadhakumar. He has traveled extensively across Cambodia, Thailand, Vietnam, Laos, and China, producing and editing documentary films on history, archaeology, and Tamil heritage, which he later published on YouTube to share his knowledge globally. Furthermore, Mr. Visahan has conducted extensive historical and scientific research on the genetic connections to ancient history, publishing numerous articles and books on the subject. So in recognition of his significant contributions to history, archaeology, and the Tamil Information Center, we are pleased to honor Mr. Subramanian Visahan with the late Mr. Varadhakumar Memorial Award for 2024. This honor is well deserved as he was a close friend of Mr. Varadhakumar and worked tirelessly for the TIC and the broader community. Thank you. நன்றி. இந்த ஆண்டிற்கான எமது மிக முக்கிய விருதுகளில் ஒன்றான திரு வரதகுமார் நினைவு விருதினை பெற்றுக்கொள்கின்ற திரு விசாகன் சுப்பிரமணியம் அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். இந்த விருதினை வழங்குவதற்காக டிஎஸ்சி குழுமத்தினுடைய அனைத்து இயக்குநர்களையும் அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். உங்களுடைய கரகோஷங்களோடு நாங்கள் இந்த மேடைக்கு அவரை அழைத்து நிற்கின்றோம். Very sorry to say that just now I discharged from the hospital, so due to many reasons I am unable to stand and talk to for a long time. Anyway, simply say, late Mr. Varadhakumar encouraged me in many ways to find out information from various universities. Whatever queries coming to TIC regarding archaeology and history, other than any information, I traveled to many universities, libraries in the UK, and I found and give it to him. And also
it's okay. No, it's all right. I'm very sorry. Just I discharged from the hospital. I'm not able to. Anyway, because of his request, I went to India and Sri Lanka. I heard the very bad news of demise of him. Anyway, this is all I can short tell you. Thank you very much. நன்றி. பல்வேறு சிரமத்திற்கு மத்தியிலும் எங்களுடைய நிகழ்வுக்காக வருகை தந்து அந்த உரையினை ஆற்றிச் சென்ற எங்களுடைய மிக முக்கியமான விருதினை இந்த ஆண்டு பெற்றுச் சென்றிருக்கின்ற விசாகர் சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு இந்த இடத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We thank you, Mr. Subramaniam Bishahan, for honouring with your presence today. It's an indeed pleasure to have you here, and we look forward to your continued guidance and support in the future. Thank you so much. நிச்சயமாக உங்களுடைய செயற்பாடுகள் இந்த சமூகத்திற்காக எதிர்வருகின்ற காலங்களிலும் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்திலே வலியுறுத்தி தயவாக வேண்டிக் கொள்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக மிக நீண்ட நேரமாக உரைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்களுக்காக ஒரு இசை பன்னெடுங்கால வரலாற்றை தன்னகத்தே கொண்டுள்ள ஓர் இசை பறை இசை தமிழ் வரலாற்றினுடைய தமிழ் சொத்தாகவும் இந்த இசை இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அவ்வாறான ஒரு இசையை உங்களுக்காக வழங்குவதற்காக ஒரு வாகிசன் தலைமையிலான குழுவினர் அடுத்ததாக இந்த அரங்கிலே மேடையேற இருக்கின்றார். We are honored to present the powerful rhythms of Parai, a traditional Tamil percussion instrument with a rich history. For centuries, the Parai has served as a powerful voice for communities, announcing celebration, summoning people to battle, and conveying messages of joy and sorrow. Today we are privileged to witness the artistry of Vagisan team, who continues his ancient tradition with a masterful performance. We welcome to them to stage. தற்பொழுது இந்த பறை இசையானது இந்த மேடையிலே உங்களுக்காக அரங்கேற்றப்பட இருக்கின்றது. அவர்களுக்கான அங்கே தயார்படுத்தலிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். உங்கள் செவிகளுக்கு விருந்தாக இந்த பறை இசை நிச்சயமாக இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. இப்பொழுது உங்களுக்காக அந்த பறை இசையை இசைப்பதற்காக அந்த கலைஞர்கள் தயாராக கொண்டு இப்பொழுது மேடை இருக்கின்றார்கள். எங்கே உங்களோட கரகோஷத்தோடு அந்த பறை இசையை வரவேற்று. Now we welcome the Parai performance with a round of applause. எட்டுத்திக்கு முழங்கட்டும் தமிழரின் ஆதிப்பறை, கொட்ட கொட்ட கிளியட்டும் பறையில் பல சாதிகளை சொல்லும் மனிதர்களின் முகத்திரைகள், எம்மை வளர்த்து ஆளாக்கிய எங்கள் பெற்றோர்கள் மீது உறுதி. தமிழினம் வாழவும் தமிழ் மாந்தர்கள் வாழவும் தங்கள் இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கிய எங்கள் மாவீரர்கள் மீது உறுதி. தமிழரின் பெருமைகளை உலகிற்கு காட்டிய தமிழீழ தேசிய தலைவர் மீது உறுதி. வெல்லும் பெற செல்வோம், விடியலுக்காய் காத்திருப்போம்.
இதுதான் இசை, இதுதான் பறை. எங்கே உங்களுடைய கரகோஷம் உங்களுடைய கலைஞர்களுக்காக? தொல்குடி தமிழ் சமூகத்தினுடைய சொத்து பறை இசை என்று சொல்லலாம். அந்த அளவு உணர்ச்சி வசப்பட வைக்கக்கூடிய ஒரு இசையாக இந்த பறை இசை தமிழ் சமூகத்தினுடைய மிக பெரும் சொத்தாக இருக்கின்றது என்பதிலே நாமும் பெருமை கொள்கின்றோம். We thank you to the Vahisan team for the absolutely electrifying Pare performance. Now we are going to have the most exciting event of today. MEIVELI theatre artists will be presenting an exclusive dramatic performance on the status of human rights. The book அடுத்ததாக நாம் அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மெய்வழி நாடக குழுவினருடைய நாடக அரங்கேற்றம் இடம்பெற இருக்கின்றது. நிச்சயமாக பல்வேறு மேடைகளை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நாடக குழுவினர் இந்த மேடையிலும் மனிதநேயம் சம்பந்தமான தங்களது நாடக அரங்கேற்றமையை சிறப்பான முறையிலே தயார்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். அந்த நாடகம் தற்பொழுது இடம்பெற காத்திருக்கின்றது. அது தொடர்பான ஒரு சிறு உரையை மனிஷா அவர்கள் இப்பொழுது கொடுப்பார்கள். The dramatic performance is basically on the Sri Lankan Tamil history, which is marked by the immense suffering, not only through civil war, but also through genocide, ethnic cleansing, starvation by siege, mistreatment of prisoners of war, torture, mass rape, kidnappings, and countless other injustices. Across different periods, Tamils have faced profound human rights abuses and violences. In the 1970s stand out as particularly dark times, with the massacre of Tamils at the 1974 World Tamil Research Conference seared into the collective memory. Yet the atrocities faced by Tamils since then seem to have faded into obscurity. The play Maranathai Vida Kodiyadu, written and directed by Sam Pradeepan, delves into these harrowing experiences. It is both a powerful reminder of forgotten tragedies and a call to confront the enduring consequences of violence and oppression. Now we are welcoming them into the stage, Poison Beyond Death. நான் யார் என்பது இப்போது உங்களின் கேள்வி. என்னை உங்களுக்கு தெரியாது. நான் காலன். நான் காலங்களின் காலன். மனித நினைவுகளை கொலை செய்யும் காலன். உங்கள் நினைவுகளை கொலை செய்யும் காலம். நாங்கள் காலங்கள். நாங்கள் மனித நினைவுகளை கொலை செய்யும் காலங்கள். நான் காலங்களின் தலைவன். உங்கள் நினைவுகளை கொலை செய்யும் காலங்களின் தலைவன். நாங்கள் பாடும் ஒப்பாரி
உங்களுக்கு கேட்கிறதா? காலன் பாடும் ஒப்பாரி உங்களுக்கு கேட்கிறதா? பாடும் ஒப்பாரி இது காலம் விடுகிற கோட்டாவி, காதுக்குள் விழாத புகாரி இந்த பாருக்குள் இல்லாத அகோரி. காலன் பாடும் ஒப்பாரி இது காலம் விடுகிற கோட்டாவி, காதுக்குள் விழாத புகாரி இந்த பாருக்குள் இல்லாத அகோரி. ஞாபகம் கொள்ளும் காட்டேரி நாங்க 1000 ஆண்டுக்கு பங்காளி, நினைவுகள் வேண்டாம் விட்டோடி பல கனவுகள் ஆளும் மண்டூடி. ஞாபகம் கொள்ளும் காட்டேரி நாங்க 1000 ஆண்டுக்கு பங்காளி, நினைவுகள் வேண்டாம் விட்டோடி பல கனவுகள் ஆளும் மண்டூடி. நான் 10 ஆண்டுகளின் காலன், ஒரு தசாப்தத்தின் சிற்றரசன். நான் 50 ஆண்டுகளின் காலன், 5 தசாப்தங்களின் பேரரசன். நாங்கள் மனித நினைவுகளை கொலை செய்யும் காலங்கள், உங்கள் நினைவுகளை கொலை செய்யும் காலங்கள். நாங்கள் இருக்கும் வரை இங்கு நினைவுகள் யாருக்கும் சொந்தமில்லை. நாங்கள் இருக்கும் வரை இங்கு எதற்கும் அடையாளம் இருப்பதில்லை. ஏய், இங்கே வா. பெயர் கந்தப்பு, வயது 70, பிறப்பு யாழ்ப்பாணம், வளர்ப்பு அங்கதான், படிப்பு பட்டதாரி, பணி ஆசிரியர், பிடித்தது சினிமா, பிடிக்காதது வரலாறு, ரசிப்பது இவள் பட்ட நயன்தாரா, வெறுப்பது கற்ற தமிழ். இவைகளை தெரியுமா? தெரியும். என்ன தெரியும்? கற்கள் என தெரியும். நீ போகலாம். நன்றி, வணக்கம். ஏ நங்கி எண்டகோ பேரு சொல்லு. சுலோச்சனா. வயசு கீது? 50+ எங்க பிறந்தது? கொக்கவில் வெட்டை. எங்க வளர்ந்தது? கொழும்பு கொட்டை. என்ன படிச்சது? A-level மட்டை. என்ன செய்யுது? கடையில பொறுக்கிது முட்டை. என்ன பிடிக்கும்? டிக்டாக். என்ன பிடிக்காது? புக்கு புக்கு புக்கு. என்ன ரசிக்கிறது? எத வெறுக்கிறது? தூய தமிழ். இதுகளை தெரியுமா? ஓ தெரியும். என்ன தெரியும்? Can people come? Can people gum? யான்ன போம சுத்தி மாத்தியோ. Hey! பெயர் ஹிந்தோஷ். வயது 30 பிறப்பு பாண்டியன் குலம். வளர்ப்பு ஆண்டான் குலம்.
படிப்பு நின்று போச்சு. தொழில் யூடியூபர் பிடித்தது. ஸ்மார்ட் போன் பிடிக்காதது. ஹார்ட் ஒர்க் ரசிப்பது. ஷார்ட் வீடியோ வெறுப்பது. லாங் டாக் பேருரை. இவைகளை தெரியுமா? தெரியும். என்ன தெரியும்? அழகா உடைஞ்சிருக்கிற கற்குவியல். நீ போகலாம். போக மாட்டேன். ஏன்? ஒரு ஷார்ட் வீடியோ எடுத்துட்டு தான் போவேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய், வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்காரம். நான் இப்ப யப்னா முத்தவழிக்கு ரொம்ப கிட்டவா இருக்கிறேன். இங்க கொஞ்சம் கல்லுகள் உடைஞ்சிருக்கு, பாக்கீங்களா? வெள்ளை வெள்ளையா நீல நீல கற்கள். வைரக்கல் பார்த்திருப்பீங்க, ரத்தினக்கல் பார்த்திருப்பீங்க, சல்லிக்கல் கூட பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா இது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இல்ல, அமேசிங் கல்லுகள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கீழே உள்ள பெல் பட்டனை அமுத்தி விடுங்க. இது மட்டுமல்ல, வேற எங்கேயாவது கற்கள் இருந்தா என் கமெண்ட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க, அங்கே போய் வீடியோ போடுவேன். அது வரைக்கும் உங்களிடம் இந்த விடை பெற்றுக் கொள்வது உங்கள் ஹிந்தோஷ். பாய். Hello, come here. பெயர் லாவண்யா. பிறப்பு கனடா. வளர்ப்பு கலிபோர்னியா. படிப்பு யூனி ஃபைனல் இயர். தொழில் பார்ட் டைம் மெக்டொனால்ட்ஸ். பிடித்தது கூகு. பிடிக்காதது ட்ரைஃபு. ரசிப்பது பாட்டு. வெறுப்பது வெட்டு. இவற்றை தெரியுமா? தெரியாது. ஏன்? பார்க்கல. தேடி சொல்லும் பாப்போம். கூகு. Current location. 9 people killed. 1974ல 9 பேர் இங்கதான் கரண்ட் அடிச்சு செத்துவாங்க. Wow, so sad. நீர் போகலாம். See you then. Bye. நினைவிழந்து போனோமோ, எங்கள் நிறம் அழிந்து வாழ்ந்தோமோ. அறிய வேண்டாமோ, எங்கள் சுயம் எழுத மாட்டோமோ, எங்கள் சுயம் எழுத மாட்டோமோ. சொந்த கோலம் விட்டு விட்டு நின்றோமோ, காலம் கட்டிவிட்ட கூட்டுக்குள்ளே சொந்த கோலம் விட்டு விட்டு நின்றோமோ. கோரம் கண்டு நொந்த முந்தையரை பேரும் பாரம் வென்று விட்டு வந்தோமோ, கோரம் கண்டு நொந்த முந்தையரை பெரும் பாரம் என்று விட்டு வந்தோமோ, பெரும் பாரம் என்று விட்டு வந்தோமோ, பெரும் பாரம் என்று விட்டு வந்தோமோ. இன்னும் ஒரு 20 ஆண்டுகளில் உங்களை இங்கு யாருக்கும் தெரியாது. நீங்கள் யாராலும் அடையாளம் காணப்பட மாட்டீர்கள். உங்களுக்கென்றொரு முகம் இருக்காது. உங்களுக்கென்றொரு முகவரி இருக்காது. அடையாளம் இழந்து அலைந்து திரியும் ஒரு மந்தை கூட்டமாய் நீங்கள் அலைவீர்கள். உங்கள் மொழி,
அப்போது யாருக்கும் புரியாது. உங்கள் வலி அண்டைக்கு எவருக்கும் தெரியாது. நீங்கள் யார் என்று அப்போது உங்களுக்கே தெரியாது. அந்த நாள் உங்கள் மொழி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அந்த நாள் உங்கள் இசை எப்படி மாறும் தெரியுமா? அந்த நாள் உங்கள் உடை எப்படி கலக்கும் தெரியுமா? அந்த நாள் நீங்கள் உங்களை எப்படி உணர்வீர்கள் தெரியுமா? சொந்த ஊர் என்ன வேறென்ன தெரியோமோ? இந்த வேடத்தை நாவினி களையோமோ? மூப்பும் முனிசமும் புரியோமோ? இந்த வேடத்தை நாவினி களையோமோ? மூத்த குடி வந்தோம் உணரோமோ? நல்ல கூத்தி செய்யாதவர் மறந்தோமோ? மூத்த கூடி வந்தோம் உணரோமோ? நல்ல கூத்தி செய்யாதவர் மறந்தோமோ? பார்த்த திசை எங்கும் பறந்தோமோ? பலர் போர்த்த வசையெல்லாம் அழியோமோ? பார்த்த திசை எங்கும் பறந்தோமோ? பலர் போர்த்த வசையெல்லாம் அழியோமோ? நினைவிழந்து போனோமோ? எங்கள் நேரம் அழிந்து வாழ்ந்தோமோ? எமை அறிய வேண்டாமோ? எங்கள் சுயம் எழுத மாட்டோமோ? எங்கள் சுயம் எழுத மாட்டோமோ? எங்கள் சுயம் எழுத மாட்டோமோ? எங்கள் சுயம் எழுத மாட்டோமோ? Wow! Amazing color. Moving color. Beautiful. Brilliant technology.
எங்களை உங்களுக்கு தெரியுமா? எங்களை உங்களுக்கு தெரியுமா? ஓ, தெரியும். கற்கள். உடைந்த கற்கள். வெள்ளை கற்கள். பழைய கற்கள். பயனற்ற கற்கள். பலமிழந்த கற்கள். களிமண் கற்கள். காலாவதியான கற்கள். தேராத கற்கள். தேடப்படாத கற்கள். நாங்கள் காலம் கடந்த கற்கள் அல்ல. நாங்கள் காலாவதியான கற்கள் அல்ல. ஒரு காலத்தின் கல்வெட்டு நாங்கள். ஒரு காலத்தின் சொற்கட்டு நாங்கள். ஒரு அழிவின் பதிவு நாங்கள். ஒரு அனர்த்தத்தின் அடையாளம் நாங்கள். கற்கள் சொல்லும் கதை நீங்கள் கேட்டதுண்டா? இதோ கேளுங்கள். இது கற்கள் சொல்லும் கதை. அது 1974 ஒரு தைத்திங்கள். பத்தாவது தடவையும் இளத்தில் விழுந்த தமிழனை முத்தமிட்டு சொன்னது பூமி. 9 தடவையும் எழுந்தவன் அல்லவா நீ. எழுந்திடு தமிழா, நீ நிமிர்ந்திடு திமிரா. இல்லிசை பாடிய காலம் கடந்து சொல்லிசை பாடிய நேரம் கனிந்து வெள்ளின மெல்லின வார்த்தைகள் எல்லாம் வில்லினில் புறப்பட்ட அம்புகளானது. ஈசனை மயக்கிடும் வீணையை மீட்டிடும் ராவண தேசத்து தமிழனிகள் பாலினை போட்டிடும் வாக்களை சொல்லிடும் ஈழத்து சொல்லிசை புலவனி. கடி மீது ஏறி அன்று பாசங்கும் போர்வை தொடுத்த கூட்டம். போட நெஞ்ச மஞ்சி நாம் என்று விலகி போக மாட்டோம். சகுதிகள் ஆடுற ஆட்டத்துக்கு உன் பகுதியில் தவறுகள் தேவையில்லை. நல்லவ என்கிற நதிகள் எல்லாம் நம்மள மாட்டது சரியில்லை. கதைகள் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது பாரத கலதனை எழுதிடவே தந்தம் முடித்தவர் துணையினே பாலினை வென்றிடலாம் தமிழானி வா என்னும் அம்பச்செலுத்து கொண்ட சோழம் பரபரையமை வீழ்த்த நினைப்பது மதமைத்தனம். வீழ்ந்தாடும் மீண்டெழுதிடுவோம் என்று நாங்கள் நினைப்பது வீரத்தனம். நம் வீரத்தனம்
அவன் முதற்றே உலகு. கொடும் கோல் மரவண்ணன் கீழ் வாழ்தல் இன்னா, நெடுநீர் புனை இன்றி நீந்துதல் இன்னா, கடுமொழியாளர் தொடர்பு இன்னா, இன்னா தடுமாறி வாழ்தல் உயிர்க்கு, ஆற்றல் இலாதான் பிடித்த பட இன்னா, நாற்றமிலா மலரின் அழகு இன்னா, தேற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா, ஆங்கு இன்னா மாற்றம் அறியான் உரை, பகைவர் பணிவிடம் நோக்கி தகவுடையார், தாமேயும் நாடி தலை செல்லார் காணாய், இளம் பிறையாயக்கால் திங்களை சேரா, தனங்களும் துப்பின்வரா. இது கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த தமிழ். இது மூவேந்தர் முச்சங்கம் வைத்து முத்தமிழ் வளர்த்த காலம் முதல் கோர்த்த தமிழ். இது உலகு மொழி சொல்லி தந்த தமிழ். இது பாருக்கு அறம் அள்ளி தந்த தமிழ். இது பூமிக்கு வாழ்வு கற்று தந்த தமிழ். இது அண்டத்தை ஆய்வு செய்த ஆராய்ச்சி தமிழ். இது கண்டத்தை கடந்து வந்து நின்று நிலைத்த தமிழ். இது கணிதம், விஞ்ஞானம், மருத்துவம், அறிவியல் தந்த தமிழ். அன்று அது ஒரு எழுச்சியின் விழா. எங்கள் பெருந்தமிழுக்கு எடுத்த புகழ்ச்சியின் விழா. பழந்தமிழர் வாழ்வியலை கொண்டாடிய விழா. செம்மொழி தமிழின் ஆராய்ச்சி விழா. தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்கு கட்டியம் சொன்ன விழா. தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்கு கட்டியம் சொன்ன விழா. இந்த எழுச்சியின் சத்தம் எங்களை சங்கடம் செய்கிறது. இந்த புரட்சியின் ஓசை எங்களை ஆத்திரமூட்டுகிறது. இந்த மறுமலர்ச்சி கோஷம் எங்களை அச்சமூட்டுகிறது. இந்த மொழியின் தொன்மை எங்களை தூரப்படுத்துகிறது. இந்த இனத்தின் அறம் எங்களை சீற்றம் கொள்ள வைக்கிறது. இலங்கை தமிழர்கள் நாங்கள். எமக்கதிலோர் அச்சமில்லை, அதில் நாமே பெரும்பான்மை. உலக தமிழராகி நிற்போம் நாங்கள். இதைக் கண்டுதான் அஞ்சுகிறோம். இதில் நாங்கள் சிறுபான்மை. ஆகவே இங்கு தமிழின் சத்தம் கேட்பதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. அப்படி என்றால் பத்திக் கொண்டு பேசாமல் கிடக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் பத்திக் கொண்டெறியும் ஈழமன். அச்சமூட்டுகிறீர்களா? எச்சரிக்கின்றோம். பச்சை தமிழினம் நாங்கள். கச்சை துணி கூட சொந்தமில்லை இங்கு. ஆரம்பமாகட்டும் தமிழாராய்ச்சி, அதிர்ந்து முழங்கட்டும் மறுமலர்ச்சி. தீவுகளின் ராசாத்தி நீ எரியும் பேயாட்சி தேசம் தெரியுதடா. தீவுகளின் ராசாத்தி தீ எரியும் பேயாட்சி தேசம் வெந்தெரியுதடா. ஆழிக்கடல் மீதிருந்து ஊழிப்பது நீதழிந்து தேசம்
கடல் நீரெறிந்து ஊளை பகை நீரறிந்து தேசம் வெந்தெறியதடா. மண்ணின் மகனே மண்ணின் மகளே உயிர் தேசம் எரிகிறதடா. கண்ணில் வழியும் மண்ணின் வலியும் மண் வாசம் புரியுதடா. தீவுகளில் ராசாத்தி தீயறியும் பேயாட்சி தேசம் தெரியுதடா. தீவுகளில் ராசாத்தி தீயறியும் பேயாட்சி தேசம் தெரியுதடா. சாகரி சதனகரி சதாகரி சதாடா சாகரி சதனகரி சதாகரி சதரிசா சரிகரி சதரிகரி சதாகரி சதாடா நாகரி சதனகரி சதாகரி சதரிசா. சொந்த மொழி கேட்டிருந்தோம் ஆச்சோ ஆச்சோ கேட்டதற்கு குண்டு மழை வீச்சோ வீச்சோ. சொந்த மொழி கேட்டிருந்தோம் ஆச்சோ ஆச்சோ மொழி கேட்டதற்கு குண்டு மழை வீச்சோ வீச்சோ. சொந்தமெல்லாம் செத்தழிந்து போச்சோ இனி வாழ்வதிங்கு அத்தமுல மூச்சோ. களிநடில் சிந்து பாட வந்தவர்களை காலம் விழுங்கிக் கொண்டது. மறுமலர்ச்சிக்கு மானத்தோடு வந்தவர்களை மண்மூடிக்கொண்டது. அறம் பேசி நின்றவர்கள் பிணமாக வீழ்ந்து போனார்கள். கரம் கோத்து நின்றவர்கள் கல்லறைக்குள் சாய்ந்தார்கள். ஒளிநீழ வழி சமைத்த மூத்த குடியொன்று விழிமூடி ஓய்ந்து போனது. ஒளி படைத்த பண்பாட்டை தூக்கிச் சுமந்த மேனியர் பழிமேல் பழி சுமந்து கால ஆளிக்குள் காணாமல் போயினர். இந்த கற்கள் வெறும் கற்கள் அல்ல. 5 தசாப்த கால பெருவழியில் நாம் உணர்ந்த கனவான்களின் குறிச்சொற்கள். ஐயகோ எங்களின் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்த மண்ணென்று அழிந்து போனதோ. மரணத்தை விட கொடியது நாம் பெத்த மகராச பாலரெல்லாம் மறக்கப்படுவது. வழிநெடுக மாண்டுதான் போனாரோ. மரணத்தை விட கொடியது நோன்பிருந்து நாம் எடுத்த மறக்கப்படுவது. ஐயோ நொந்து நொந்து பெத்தெடுத்த மரணத்தை விட கொடியது. மன்னாதி மன்னரெல்லாம் மறக்கப்படுவது. ஐயோ மண்ணு குரமாகி போயினரோ. மல்லாமலைகளென ஐயோ பொல்லா பகையளிக்க அல்லாத சண்டியரை ஐயோ அடித்து மை காத்த மக்கள் மல்லாக்கா வேண்டீரோ. மாமனிதரானீரோ. மரணத்தை விட கொடியது. யார் கண்ணு பட்டதையா மறக்கப்படுவது. போரும் திண்டு போட்டதையா. ஐயோ வேறும் இல்லை விழுதும் இல்லை. யாரும் இல்லாச்சனமானோம் ஐயா. மண்ணுக்குள்ளே கிடந்தாலும் வெண்ணிலுலா வந்தாலும் ஐயோ காத்தோடு கலந்தாலும் கடலோடு கரைந்தாலும் மக்காள் நெருப்போடு எரிந்தாலும்
ஜன்மங்கள் ஆண்டவனில் ஆறுதலை காணவென்று அஞ்சலித்தோ முன்னதரே நெஞ்சமெல்லாம் மரணத்தை விட கொடியது அஞ்சலித்தோ முன்னதரே மறக்கப்படுவது. மரணத்தை விட கொடியது அஞ்சலித்தோ முன்னதரே மறக்கப்படுவது. நெஞ்சமெல்லாம் நின்றவரே நெஞ்சமெல்லாம் நின்றவரே நெஞ்சமெல்லாம் நின்றவரே. சரித்திரம் கட்டிய சமாதியில் மறுதர்க்கத்திற்கு இடமில்லை. முடிந்தால் தீபமேற்று அன்றே தூர விலகு. வரலாறு எழுதிய கல்வெட்டில் மீளச் சிலாகிக்க எதுவும் இல்லை. முடிந்தால் மலர் தூவு. அன்றேல் இடம் விட்டு நகரு. காவியம் வரைந்த கலங்கரை விளக்கில் இட்டு நிரப்ப வெற்றிடமில்லை. முடிந்தால் கரம் நீட்டு. அன்றேல் கைவிட்டு ஓடிப்போ. வானம் காட்டிய பெருவழியில் சமரசத்திற்கு வழியில்லை. முடிந்தால் விரைந்து வா. அன்றேல் வெறு வெளியில் கரைந்து போ. கானம் பாடிய குயில் கூட்டில் கட்டுடைக்க கதையில்லை. முடிந்தால் சேர்ந்து பாடு. அன்றேல் மற்றோர் கூட்டுக்கு முகவரி தேடு. இது நாங்கள் பாடும் ஒப்பாரி. இது எமக்கு பாடிய பூபாலம். இது எமக்குள் கட்டிய களிநடனம். இது எமக்காய் வளர்த்த யாக தீ. இது எமதாய் படர்ந்த எக்காலம். இது எம்மோடு கிடைக்கும் எரிதனல். ஆண்டவனும் கொஞ்சம் தள்ளி நிற்கட்டும். ஆண்டவனும் கொஞ்சம் தள்ளி நிற்கட்டும். இந்த ஆன்மாவின் விசும்பல் அவனுக்கும் புரியாது. மரணத்தை விட கொடியது. மரணத்தை விட கொடியது மறக்கப்படுவது. அழுதோம், கத்தினோம், கதறினோம். யார் செவிகளுக்கும் கேட்கவில்லை. இந்த கற்கள் வெறும் கற்கள் அல்ல. இனத்தின் அறம் காத்த மறவர்கள். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்து முன் தோன்றிய மூத்த தமிழ் எம் செம்மொழி. எத்தனை முறை துப்பாக்கி சூடுகளுக்கும் பொஸ்பரஸ் குண்டுகளுக்குள்ளும் இருந்து மீண்ட சமூகம். மீட்சிக்காய் இன்னும் போராடும் இனம். எம் இனத்தின் விடியலுக்காய் தினம் தினம் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். மொழி, இடம், அடையாளங்களை குழி தோண்டி புதைக்க நினைப்பவர்கள் மத்தியில் பீனிக்ஸ் பறவைகளாய் நாம் என்றும் எத்தனை முறை விழுந்தாலும் எழுந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம்.
எம் உரிமைகளுக்காய் நாம் என்றும் குரல் கொடுப்போம். நம் இலட்சியத்தின் பாதை வழி நாம் பயணித்துக் கொண்டே இருப்போம். நிச்சயமாக இந்த நாடகம் எங்களுடைய கண்களிலே கண்ணீரை சொட்டி நிற்கின்றது, பேசுவதற்கு வார்த்தைகளை எஞ்சி நிற்கின்றது. நிச்சயமாக இந்த கலைஞர்களுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் எழுந்து நின்று அவர்களை வாழ்த்துவதை விட வேறு என்ன வழி இருக்கின்றது? எங்களுடைய வரிகளை அத்தனை அழகாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். எங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்காதவர்களுக்கு, எங்களுடைய வரிகளை புரிந்து கொள்ளாதவர்களுக்கு நிச்சயம் இந்த நாடகம் ஒரு நிச்சயமான தன்மையையும் உண்மையையும் எடுத்துரைத்திருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. மீண்டும் நன்றி கலந்த அன்பு வணக்கங்களை அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். We thank you for the MEIVELI theatre artists for reminding us that forgetting is more cruel than death. Thank you for reminding us the importance of remembering the past and confronting difficult truths. The artistry and the dedication brought the stories of the Sri Lankan Tamil people to life in a way that was both heartbreaking and inspiring. Some Pradeepan's vision and guidance were evident in every aspect of the production. Thank you once again for the MEIVELI artists and the director of the play, Sam Pradeepan. சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் 2024 தமிழ் தகவல் நடுவத்தின் ஏற்பாட்டிலே மிகச் சிறப்பாக இந்த நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே இந்த நிகழ்வினுடைய இறுதி கட்டத்திற்கு நாம் வந்திருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வினுடைய இறுதி நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வுக்காக நாங்கள் எங்களுடைய அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டுகளை நாங்கள் விற்பனை செய்திருந்தோம். காரணம், இந்த அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டுகளை விற்பதன் மூலம் அந்த வருமானங்களை ஈட்டிக் கொள்வதல்ல, மாறாக நாங்கள் என்ன நோக்கத்திற்காக இந்த விடயங்களை இந்த மனித உரிமை தினத்தை அனுஷ்டிக்கின்றோம் என்பதை மற்றவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உயிரை நோக்கிற்காகவே இந்த அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் விற்பனையாகிக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டுகளிலே நாங்கள் இந்த நிகழ்வினுடைய சுருக்கங்களை அங்கே வழங்கி இருப்பதனால் அவற்றை வாசிப்பதன் மூலம் இந்த நிகழ்வு எதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றது என்பதை அவர்கள் இலகுவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அதற்காகவே நாங்கள் இந்த அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டுகளை விற்பனை செய்வதை ஒரு வழக்கமாக கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றோம். இப்பொழுது now we are having the eagerly awaited raffle prize draw. The raffle raises money for the work we do at TIC. With every ticket you buy, not only do you have a great chance of winning, but you also support TIC in promoting and protecting human rights of the marginalized and oppressed people in communities in Sri Lanka, particularly the northeast Tamil homeland of the country. Now, Mrs. Sharvalokeshwari Kumar Raja will begin the raffle by asking the small children to pick up the first ticket. தற்பொழுது அந்த அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டினுடைய வெற்றியாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற அந்த நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கின்றது. இங்கே வருகின்ற சிறார்கள் அந்த அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டுகளை யார் அந்த வெற்றியாளர்கள் என்பதை தெரிவு செய்ய போகின்றார்கள். அனோஜன் இருக்கிறாரா? அனோஜன் இங்க அங்க வேற
இந்த முதலாவது வெற்றியாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். அவருக்கான பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக எங்களுக்கு இந்த பரிசினை வழங்கிய திரு அகாந்தன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். இந்த பரிசினை முதலாவது வெற்றியாளருக்கான பரிசினை வழங்கி வைத்திருக்கின்றார் திரு அகந்தன் அவரினை அன்போடு அழைக்கின்றோம் இந்த பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக. இரண்டாவது பரிசு முதல் பரிசு நம்பரை சொல்றேன்னா 1999. சரி, அது கொடுத்தாரு. சரியான பேர், சரியான போன் நம்பர், சரியா தான் கொடுத்தாரு. ஓகே. இரண்டாவது வெற்றியாளர் இப்பொழுது தெரிவு செய்யப்படுகின்றார். யார்? சிவா. யார் சிவா? இலக்கம் பட்டிச்சீட்டினுடைய இலக்கத்தை சொன்னால் இலவாங்க. சிவா உங்க நம்பரை கொண்டு வரணும், பேப்பரை கொண்டு வரணும். சிவா தனியா சிவான்னு தான் இருக்கு. 3292 சிவா. 3292 இலக்கத்தினை கொண்ட அந்த அதிர்ஷ்டசாலி. ஏனடா பேரும் இல்ல, போன் நம்பரும் இல்ல, நம்ம பேப்பர் கொண்டா நம்பர் கொண்டா தான் தருவேன். 3292 சிவாண்டு வந்தா இல்ல. இந்த பரிசினை எங்களுக்கு வழங்கி வைத்திருக்கின்றார் திரு நிரோஜன் பாலசிங்கம் அவர்கள். அவர்களை அன்போடு வழங்கி அழைக்கின்றோம் இந்த பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக. திரு நிரோஜன் பாலசிங்கம் அவர்கள் இரண்டாவது அதிர்ஷ்டசாலிக்கான பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக அன்போடு அழைக்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக இல்ல வராட்டி நாங்க வேற ஒன்று எடுத்துருவோம். 3292 ஏனடா போன் நம்பர் இல்ல தங்கச்சி தம்பி மேம். அப்ப நான் ஒன்றும் செய்யலாது, போன் பண்ணியும் சொல்லலாது. ரெண்டு வழியா 3292 இங்க இல்லாட்டி சிவா நான் இதை விட்டுட்டு வேற நம்பர் எடுக்க போறேன் ரெண்டாம் பரிசுக்கு. எல்லாரும் ஓம் தானே? ஓகேயா? சரியா? ரைட். இந்த ஒளியில ஒரு கண்டக்ட் பண்ண இல்ல நம்பர் உண்டு. ஓகே, இப்ப இன்னொருக்கா ரெண்டாம் பரிசு எடுக்க போறேன். ரெண்டாம் பரிசு திருப்பி எடுக்கிறோம். ஒன்று எடுங்க தம்பி. AFRIDY போன் நம்பர் இருக்குது, எல்லாம் இருக்கு, நம்பர் வீடு எல்லாம் இருக்குது. அஃப்ரிடி இவரா? வாவ். அவருக்கான பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக திரு நிரோஜன் பாலசிங்கம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். இந்த பரிசினை வழங்கி வைத்திருக்கின்றார். அவர்கள் இந்த பரிசினை அந்த அதிர்ஷ்டசாலிக்கு எப்பொழுது வெளியில் வழங்க போகின்றார். இரண்டாம் பரிசு அஃப்ரிடிக்கு நீங்க தான் அவர் கொடுக்க போறார். அவதான் கொடுக்க போறார். இவரா பிரைஸ் கொடுத்தவர்? ஓ ரைட், வெரி குட். இவர் தான் பிரைஸ் கொடுத்தவர், டொனேட் பண்ணவர் பிரைஸ். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் அடுத்ததாக மூன்றாவது அதிர்ஷ்டசாலி இப்பொழுது தெரிவு செய்யப்படுகிறார். இந்த மூன்றாவது அதிர்ஷ்டசாலிக்கான பரிசினை வழங்கி வைத்திருக்கின்றார் ரமணி சாலமா அவர்கள். அவருக்கு எமது குடும்பத்தின் சார்பில் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த மூன்றாவது அதிர்ஷ்டசாலிக்கான பரிசினை வழங்கி வைத்திருக்கின்றார் ரமணி சாலமா அவர்கள். சொல்லுங்க. 2333 ஜானு டிக்கெட் கொண்டாங்க. வெரி குட். கட்டிக்கா மூன்றாவது அதிர்ஷ்டசாலிக்கான அந்த பரிசினை
வழங்கி வைப்பதற்காக நாம் அன்போடு அழைத்திருப்பது ரமணி சாலம் அவர்கள். அவருக்கு குடும்பத்தின் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த பரிசினை வழங்கி வைத்தமைக்காக. ஓகே, thank you so much. கட்டிக்காரன். என்னது consolation prize 3 இருக்குது. சரியா? அதை எடுங்க தம்பி. நீங்க தம்பி உட்கார்ந்துட்டீங்க. ரோய் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. தொடர்ச்சியாக ஆறுதல் பரிசுகளுக்கான இப்பொழுது அதிர்ஷ்டசாலிகளை தெரிவு செய்கின்ற டிக்கெட் நம்பர் 4528. வசந்த். ஓகே, 4528. அவட ஃபோன் நம்பரும் இல்ல, வேற ஒன்றும் இல்ல, தனியா வசந்தன். நீங்களா? பாப்பா ஓடியாங்க பாப்பா. அவருக்கான பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக நாம் அழைப்பது ரோய் அனுராஜ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அனுராஜ் சின்னத்தம்பி அவர்களை அன்போடு அழைத்திருக்கின்றோம். அவருக்கான பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக அனுராஜ் வந்து கொடுங்க பிரைஸ். அனுராஜ் டொனேட் பண்ணியிருக்கிறார். அவருக்கான பரிசினை வழங்கி வைத்திருக்கின்றார் திரு அனுராஜ் சின்னத்தம்பி அவர்கள். அவரை உடனடியாக மேடைக்கு வந்து இந்த பரிசினை அந்த அதிர்ஷ்டசாலிக்கு வழங்கி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வசந்த் ஆறுதல் பரிசினை பெற்றிருக்கின்றார். இரண்டாவது ஆறுதல் பரிசினை பெறும் அதிர்ஷ்டசாலி யார்? இரண்டாவது ஆறுதல் பரிசினை வழங்கி வைத்திருக்கின்றார் கிஷோகாந்த். கபிஷா ஆரங்க அது நாங்க வெச்சு கொடுப்போம். என்னடா ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, அட்ரஸும் இருக்குது. கஜன் இது கபிஷாக்கு ரெண்டாவது கான்சலேஷன் பிரைஸ். டேர் கொடுத்தது அங்க வச்சினா சாக்லேட் பாக்ஸ் ரக்கினா அந்த பரிசினை வழங்கி வைத்திருக்கின்றார் கிஷோகாந்தன். அவருக்கு எமது குடும்பத்தின் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இறுதி ஆறுதல் பரிசுக்கான ஆறுதல் பரிசினை பெறும் அதிர்ஷ்டசாலி யார்? மூன்றாவதும் இறுதியுமானது. இந்த மூன்றாவது ஆறுதல் பரிசினை டிஎஸ்சி குடும்பம் வழங்கி வைக்கின்றது. யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலி? டிக்கெட் நம்பர் 4498. வரலாறா பவி நீங்களா? வாவ், வெரி குட். பவி மூன்றாவது ஆறுதல் பரிசினை பெற்றுக் கொள்கிறார். பவி டேர் கொடுக்குறதா சார்? தம்பி டேர் கொடு. நானே கொடுக்குறேன். ஓகே, நன்றி. எங்கள்கிட்ட இப்போ ஒரு பரிசு இருக்குது. அதில் பேரும் செல்ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் இருக்குது. நான் அவையிட்ட கொடுப்பேன். எங்களோட சங்கத்தாக்கள்கிட்ட அவையில் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு அவையில் அனுப்பணும் அவருக்கு. சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணி சேர்த்து தந்ததுக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே, பாய். ஏன்னா வேலை இருக்கு. தயவு செய்து கொஞ்சம் கை தட்டுங்கோ. கை தட்டுனா கொஞ்சம் நல்லது. இத்தனை பேருக்கு நாங்கள் சான்றிதழ் கொடுக்க போறோம். அவருக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்க கை தட்டினீங்க இல்லையா? சும்மா இப்படி பார்த்து கொண்டிருக்காம உங்களுக்கு உடம்புக்கும் நல்லது கை தட்டுறது. தட்ஸ் an exercise இல்லையா? தயவு செய்து நல்லா கை தட்டுங்கோ. ஓகே, தேங்க்யூ. As an expression of gratitude and appreciation,
we would like to present some people with bucket of flowers. We would like to promote Sharba Auntie with flowers. So next we would like to invite Kalimamini Premalada Devi Ravindran to receive the bouquet as a gratitude and appreciation. Next, can we have Miduja Padmanathan to receive the flower bouquet as a gratitude. Varghesen and his team. Can we have someone from Varghesen and his team to receive the flower bouquet as a gratitude, please? Can we have someone from Varghesen and team, please? அடுத்ததாக ரஜிதா சாம் அவர்களுடைய டீமிலிருந்து யாராவது ஒருவரை வந்து இந்த மலர்கொத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். And finally, but not least, we would like to thank the two who hosted the event very delightfully. So, can we have Subhamagisha Bharatarasa and Dilashan Manohar Rajan to receive the bouquets, please? அடுத்த வருஷம் வரணும். ஆமாம் சொல்லிவிடுவோம். We thank you, Sharva Auntie and Subhadra Sharva for doing the honors. Now we are moving into another segment of the event. TIS is an entirely volunteer-run organization, and we could not function without the hard work of our volunteers. We are extremely grateful to all the volunteers who sacrifice their time to help TIC with its causes. We would like to take this opportunity to give certificates to our volunteers for their hard work, and now we would like to invite the TIC directors to present the certificates of appreciation. அடுத்ததாக இந்த நிகழ்வு திறம்பட இடம்பெறுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றவர்கள் இந்த நிகழ்வினுடைய டிஐசியினுடைய வாலண்டியர்ஸ் அவர்களை பாராட்டி அவர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்குகின்ற நிகழ்வு தொடர்ச்சியாக இடம்பெற இருக்கின்றது. இந்த சான்றிதழ் வழங்குகின்ற நிகழ்வோடு இணைந்து கொள்கின்றார் தர்ஷா வரதராஜா அவர்கள் இணைந்து கொள்கின்றார். First, we would like to give certificate for our performers. So for the dance performance, can we invite Miss Akshara Radha Krishnan? And in order to give the certificates, can we invite can we please invite Johan Scofield to the stage to do this honors? Johan Scofield, thank you.
Myra. Can we please have Akshara Radhakrishnan to the stage, please? Akshara Radhakrishnan. Bensi is receiving it on behalf of Akshara Radhakrishnan. The next person is Adara Radhakrishnan, and Bensi is receiving on behalf as well. This is an appreciation certificate as well as a 20-pound cash voucher. Thank you. The next person is Noah Lechiman. Noah Lechimanan. The next person is Abhinika Roshan. Abhinika Roshan. The next person is Anjana Sam Pradeepan. Anjana Sam Pradeepan. The next person is Keshikan Ravindran. Keshikan Ravindran. The next person is Kadiravan Sellathuri. Kadiravan Sellathuri. The next person is Ilayan Bin. Ilayan Bin. The next person is Ilaya Bin. The next person is Yashmi Premachandran. Yashmi Premachandran. The next person is Ashvi Premachandran. Ashvi Premachandran. The next person is Shrisham. Shrisham. So now we are moving on to the TIC Volunteers Appreciation Certificates. The first person is Mr. Arun Khan J. Kumar. Arun Khan J. Kumar. The next person is Abhinash Dileepan. Abhinash Dileepan. The next person is Abhishan Mahendran. Abhishan Mahendran. The next person is Abhishan Anton Christine Yogadas. Abhishan Anton Christine Yogadas. The next one is Afridi Mohammad Ibrahim.
The next person is Amalraj Jayakumar. Angelo Nirushan Kadirambar. Anujan Sivadamparam. Anton Arulseelan Francis. Anushan Vivekanandan. Thank you. Next, can we have Sharva to present some certificates? Arunthas Aichan. And then next, Aruntayan Subramania. Bala Saraswati Vasandakumar. Bandara Senavaratna. Danitan Rasaratnam. Dhanapal Subramaniam. Dilakshan Sivanandan. Dilakshan Manoharajan. Kilan Shashikaran. Dilani Shamila. Thank you, Sharmandi. Next, can we have Anurag Sinathambi, the director of TIC, to present some certificate, please? Anurag, can we have Anurag Sinat? Dilojan Thuraisamy. Dinesh Kumar Selvaratna. Ebenezer Ganesalingam. Ethuramsan Jogarasa. Hiroshan Kunasingam. Hariharan Balu. Jananan Radnasingam. Janathan Rajeshwaran. Janathan Ishwaran. Jayakisan Vijayakumar. Thank you, Anuraj. And next, can we have Ramani Salama to present some certificate, please? தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை பெறுவர்கள் ஜெஸ்லின் உதயராணி ஜோகநாதன், ஜெயபிரகாஷ் சிவராசா, ஜூலி கரோசன் ஜார்ஜ் ஹாமில்டன், கபாஸ்கரன் மகாலிங்கம்,
கனிஷ்டன் விமலதாசன், கார்த்திகேசன் கனக சபாபதி, கதிர்ஷன் பத்மநாதன், கிருஷாந்த் நவரத்னம், கிஷாந்தன் சந்திரசேகரன், கிஷோர்தன் காந்தன், கோகுலன் சிவசிதம்பரம், லோகதர்ஷி சூரியகாந்த், விரிவாக உங்களுடைய சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மல்ஷான் சுதர்ஷன், மரியநாயகம் வேதநாயகம், மேகலட்சுமி சந்திரவர்மன். தயவு செய்து உங்களுடைய பெயர்களை கவனமாக அவதானித்து வருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மல்ஷான் சுதர்ஷன், மரியநாயகம் வேதநாயகம், மேகலட்சுமி சந்திரவர்மன். Thank you, Ramani Salama. Next, can we have Sokalingam Jogalingam, former TTT MP, now Director of Movement for Self-Determination, to present some certificate, please. Can we have Jogi on the stage? Mohammad Minhaj Mohammad Jamil, Mohammad Shahim Abdul Samid, Muralikaran Vijay Sundaram, Nilani Sandravarman, Nilavan Thiagarasa, Nirojan Balasingham, Nirojan Alagaratnam, Nishandan Yogarasa, Kararaji Singh Vasandan, Pavasudan Udayaraja, Pavilan Ilayapulli, Pavitran Sibamani. தொடர்ச்சியாக பேர் வாசிப்பவர்கள் பேரானந்தம் ஜே வீரசிங்கம், பேருஷன் சாந்தசீலன், பிரகலாதன் சிவகுருநாதன், பிரசாந்த் ராசரட்னம், பிரியதர்ஷன் கனகலிங்கம், குமலினியன் விக்டர் விமலசிங்கம், புஷ்பகாந்த் சிவலிங்கம், ராதிகா மகேஷி கணேசன், ரமணன் சிவலிங்கம், ரோகன் அண்டோனிஸ் உதயகுமார்.
தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை வழங்கி வைப்பதற்காக திருமதி போஸ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். சான்றிதழ்களை வழங்கி வைப்பதற்காக. நன்றி யோயண்ணா. தொடர்ந்து சான்றிதழ்களை பெறுவதற்காக ரொனால்ட் ஆண்டனிஸ் உதயகுமாரன். பேர் வாசிப்பவர்கள் தியாகிகள் இருந்தால் சார். ரொனால்ட் ஆண்டனிஸ் உதயகுமாரன். தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை பெறுவதற்காக ரொனால்ட் ஆண்டனிஸ் உதயகுமாரன், ருத்திகா சிவஞானம், சுஜிகரன் கணேஷ், சனுஜன் உதயகுமார், சகிந்தன் பால் கணேஷ், சதீஷ்கரன் குலரத்னம், சதுஷன் ரவிச்சந்திரன், சிந்தியா ஜெயன், சிவகாந்த் திருச்செல்வம், சிவசுதன் சிவராஜன். சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்காக சிறந்த நிறுவனத்தினுடைய ஸ்தாபகர் த்ரேசா வில்லியம்ஸ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். சான்றிதழ்களை வழங்கி வைத்த திருமதி போஸ் அவர்களுக்கு நன்றி. த்ரேசா வில்லியம்ஸ் அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்காக தொடர்ந்தும் சான்றிதழ்களை பெறுவதற்காக சுபாஷினி நிரோஜனன், சுதாகரன் தங்கவேல், சுபேகா வேலுமயிலும், சுரேஷ் பெருமாள், தனோஜன் சிவானந்தராசா, தனுஷன் ராசேந்திரம், தனுஷா மரியநேசன், தனுஷியன் மகேந்திரன், தர்மினி நவநீதன், தர்ஷன் நிர்மல். Thank you. Next, can we have Councillor Graham Williamson to present these certificates? தொடர்ச்சியாக சான்றிதழ்களை பெறுவதற்காக தயானந்த் தம்பியப்பா,
தம்பியப்பா, தேவனேஸ்வரன் செபஸ்டியன் பிள்ளை, துலக்ஷன் பத்மநாதன், துஷானி ராஜவரோதயம், துஷாந்தன் செல்வரஞ்சன், துஷ்யந்தன் நவரத்தினம், துபாகரன் துரைசிங்கம், திலக்ஷன் கங்காதரன், வானுப்பிரியா சுபாஷ் கரசர்மா. Councillor Graham Williamson, and next can we have Gandhi Badi to present the certificates. Can we have Gandhi Badi Surya Kumar to present the certificate, please? Thank you. துஷாந்தன் செல்வரஞ்சன், வானுப்பிரியன் சுபாஸ்கர சர்மா, வானுசன் தங்கவேலாயுதம். Thank you. Next, can we have Vidya Tivakaran, one of the TIC director, to present the certificate, please? Thank you. தொடர்ச்சியாக சான்றிதழினை பெறுபவர்கள் விதுஷன் மார்க்கண்டு, விமலகாந்தன் முருகேசு, விதுஷன் மார்க்கண்டு, விமலகாந்தன் முருகேசு, விஸ்வா ரமேஷ், விதுரா விவேகானந்தன், விதுஷன் சுகீர், விதுஷன் கணேசமூர்த்தி, பவிசன் ஜெயக்குமார், சுபமகீஷா வரதராசா, அனுஷன் பாலசுப்ரமணியம், ரோய் ஜாக்சன் இயேசுதாசன். கஜானன் சுந்தரலிங்கம், சுபமகீஷா வரதராசா, ஜக்ஷன் இயேசுதாஸ். அடுத்ததாக என்னுடைய புகைப்பட கலைஞர் அனுசன் பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் சான்றிதழை பெறுகின்றார். யுவான் அவர்களுக்கான சான்றிதழ் தற்பொழுது வழங்கி வைக்கப்பட இருக்கிறது. வழங்கி வைத்த அனைத்து அதிதிகளுக்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.